Alo, một. Ok, cho tôi một cái nữa. Mở đây luôn. Để bắt đầu chương trình, tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và quý khách còn đang ở khu vực ngoài hội trường nhanh chóng tiến vào hội trường để hội nghị được tiến hành. Xin kính mời ạ. Dạ, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, Trung tâm U máu thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào những ngày đầu năm 2008, trực thuộc Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo giảng dạy cho các giảng viên, học viên của nhà trường. Vào năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định điều chuyển Trung tâm U máu về trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3. Trải qua 14 năm hoạt động, trung tâm đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ mà nhà trường đã giao phó và đạt được những thành công tốt đẹp. Đó chính là các em, hàng ngàn trẻ em trên khắp Việt Nam đã được khám chữa bệnh miễn phí với căn bệnh u máu tưởng chừng như vô vọng. Dưới sự cố gắng nỗ lực của các thành viên, nhân viên y tế tại trung tâm u máu, các em đã được khám bệnh và điều trị đạt được những thành công và có tương lai tươi sáng phía trước. Ngoài ra, để đạt được những thành tựu ấy, ngoài sự cố gắng của các y bác sĩ của trung tâm, còn có sự quan tâm giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, ban lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược và sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Hàn Quốc. Hội nghị thường niên lần thứ 14 của Trung tâm U máu không chỉ là một cột mốc để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là sự biết ơn, tri ân đối với sự quan tâm của quý lãnh đạo và quý chuyên gia trong suốt thời gian qua. Vì vậy, Trung tâm U máu đã thực hiện hội nghị thường niên lần thứ 14 với chủ đề cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh da bằng laser và các phương pháp khác. Đó chính là lý do của buổi hội nghị ngày hôm nay. Đến tham dự buổi hội nghị, tôi xin phép được trân trọng giới thiệu. Tôi xin phép trân trọng được giới thiệu về thành phần của báo cáo viên hội nghị hôm nay. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Richard Ross Anderson thuộc Đại học Y Harvard, Hoa Kỳ. Tiến sĩ bác sĩ Trần Trịnh Thanh Ngà thuộc Đại học Y Harvard, Hoa Kỳ, cũng là người đồng sáng lập Trung tâm U máu. Giáo sư bác sĩ Gerard Norman Goldberg, Đại học Arizona, Hoa Kỳ. Bác sĩ George Scott Rule thuộc Đại học Ohio, Hoa Kỳ. Ngoài ra, về phần khách mời, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh, cũng là báo cáo viên ngày hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Châu Văn Trở, chủ nhiệm bộ môn Gia Liễu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cũng là báo cáo viên ngày hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Văn Bắc, chủ nhiệm khoa Y Đại học Y Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, trưởng khoa y dược Trường Đại học Y Trà Vinh. Về phía Bệnh viện Đại học Y Dược, tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Diệu Thường, trưởng cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và Thạc sĩ bác sĩ Kiều Xuân Thi, Phó trưởng cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía thành viên của Trung tâm U máu, tôi xin trân trọng được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Minh, là cố vấn của Trung tâm U máu Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tham dự hội nghị hiện nay còn có thêm sự hiện diện của hơn 300 bác sĩ đang công tác trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành y tế khắp cả nước. Xin hội trường cho một tràng pháo tay. Kính thưa hội nghị, để khai mạc hội nghị, tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Minh, cố vấn Trung tâm U máu của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh lên phát biểu khai mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa giáo sư Rob Anderson, kính thưa các giáo sư đến từ Mỹ, thưa ban giám đốc cơ sở 3, kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Thì cũng như thông lệ hàng năm thì là Trung tâm U máu vào khoảng đầu năm thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái hội nghị. Hội nghị này đã bị gián đoạn 2 năm qua vì cái dịch Covid, và nay thì bắt đầu trở lại. Thì với cái tinh thần đó là phục vụ cho bệnh nhân là chính, điều trị những cái bớt bẩm sinh, những cái u máu miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi, dưới 12 tuổi, đồng thời cũng là những cái nghiên cứu khoa học, những hợp tác quốc tế với lại các nước bạn. Thì hôm nay chúng tôi sẽ là tổ chức cái hội nghị này. Một cái nét mới ở trong cái hội nghị này đó thì là ngoài những cái cập nhật kiến thức về điều trị laser trong sẹo, u máu, sắc tố, thì nó sẽ có thêm một cái phần mới mà chúng tôi mới vừa đồng thuận ngày hôm qua. Đó là cái phương pháp sử dụng timolol trong điều trị u máu cho trẻ em Việt Nam trong cái tuyến sức khỏe ban đầu. Đó, trong điều kiện Việt Nam, đây là một cái điểm mới ở trong hội nghị này. Bên cạnh đó thì bệnh da di truyền là một cái bệnh khó về chẩn đoán cũng như điều trị, và hiện nay với những phương pháp về cái test về thử nghiệm di truyền mới, về những cái phương pháp giải trình tự gen đã được áp dụng tại Việt Nam, thì đã có nhiều cái báo cáo về những ca bệnh di truyền hoặc là những cái đầu tiên phát hiện về đột biến gen trên thế giới cũng sẽ được đã trình bày trước đây tại những hội nghị lớn ở trên quốc tế, thì bây giờ cũng sẽ được trình bày lại trong cái hội nghị này. Với sự cảm ơn tất cả cái giúp đỡ của quý đồng nghiệp, thì hôm nay tôi xin phép được bắt đầu về cái hội nghị u máu thường niên lần này. Xin hết. Xin trân trọng cảm ơn phần báo cáo khai mạc hội nghị của bác sĩ Hoàng Văn Minh. Và kính thưa hội nghị, để bắt đầu chương trình hội nghị ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Minh, cố vấn Trung tâm U máu sẽ mở đầu chương trình với phần tổng kết hoạt động của trung tâm trong suốt thời gian qua. Xin trân trọng kính mời thầy. Tôi xin phép được mở đầu cái buổi hội thảo hôm nay bằng một cái bài, đó là cái tổng kết kinh nghiệm điều trị u máu. Tại Trung tâm U máu Đại học Y Dược lần thứ 12, cái này chuyển vô hình được không?
cái đồ bẩn rồi vậy. Cái hôm qua đi cho mày đâu rồi. Miệng để cái bản báo cáo đây cho đi ra đi. Con chuột mày không xài được. Mày làm thấy là lập chụp ra. Cái đó hôm qua đã thống nhất rồi. Mày mở này đâu. Thì cái trung tâm u máu ở thành phố Hồ Chí Minh đó nó không có chạy theo. Tao biết cái này rồi, nhưng mà dưới mày mở được không? Rồi. Thì tôi xin phép được nói sơ lược về lịch sử của cái trung tâm mua máu. Thì cái trung tâm mua máu đó thì năm 2009 rồi bắt đầu chính thức được thành lập tại Bệnh viện Nghi Phương, với sự kết hợp với Bệnh viện Nghi Phương, Đại học Y Dược, Đại học Harvard, Đại học Buoi, Đại học Baylor và Bệnh viện Massachusetts. Thì sáng lập bệnh viện thì có giáo sư Rob Anderson, giáo sư Martin Mim, giáo sư Martin Mim là người đồng sáng lập, và vừa qua trong cái đại dịch Covid thì giáo sư Mim đã mắc, thì chúng ta cũng nên dành một phút mặc niệm về cái giáo sư Mim, người đã tổ chức ra cái hệ thống ô máu trên thế giới cũng như là sáng lập ô máu ở tại Việt Nam. Rồi, xong hết, xin mở tiếp. Xin cho slide đi, đừng có chiếu cái này nữa. Thì năm 2010 thì đây là cái trung tâm mua máu thứ 8 ở trên thế giới, và cũng là cái theo đánh giá của giáo sư Mim lúc còn sống thì đây là cái trung tâm mạnh nhất về u máu ở ngoài nước Mỹ. Và trong thời gian đầu đó thì với sự hướng dẫn của giáo sư Rob Anderson và bác sĩ Nelson thì chúng tôi chỉ thực hiện về cái laser điều trị u máu thôi. Và lúc đó chúng tôi được bệnh viện được tài trợ một cái máy về laser sắc tố vi-beam, và sau đó thì chúng tôi đó năm 2010 thì được điều trị, cho thêm về điều trị cái bớt sắc tố, và tiếp theo thì điều trị nhiều cái máy về sẹo lồi, sẹo rỗ dưới dạng tĩnh mạch. Đến năm 2012 thì trung tâm mua máu đổi tên thành là cái trung tâm mua máu của Đại học Y Dược. Và cái trung tâm mua máu của Đại học Y Dược này đó được đặt ở tại cơ sở 3 của Bệnh viện Đại học Y Dược. Và đến năm 2017 thì cái Đại học Y Dược này đó thì được chuyển về thành trung tâm mua máu của Bệnh viện Đại học Y Dược. Thì đây là một cái trung tâm nó bao gồm rất là nhiều chuyên khoa phối hợp như là da liễu, bác sĩ gia đình, nhi, can thiệp mạch máu, giải phẫu bệnh, gây mê hồi sức, sản, phụ khoa, mắt và tai mũi họng. Và trong cái thời gian vừa qua đó thì trong 10 năm qua thì chúng tôi đã điều trị được hàng chục ngàn cái trong trẻ em đến khám và điều trị lượt laser ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con số, và cái đỉnh điểm mà cao nhất của chúng tôi đó là vào những năm 2017 và 2018. Trong thời gian đại dịch vừa qua thì số lượng bệnh nhân tới khám rất là ít, chỉ còn có khoảng hơn 500 trường hợp thôi. Và qua năm 2012 hết dịch thì bắt đầu lên trở lại. Thì đây là cái số lượt mà khám, số bệnh nhân khám chúng tôi thống kê đến 2017 là cái trước dịch thì chúng ta thấy là cái hemangiom, tức như là u máu là chiếm một tỷ lệ rất lúc nào cũng rất là cao ở trong cái điều trị u máu ở trung tâm chúng tôi, và đặc biệt là ở trong laser. Thì cái trung tâm mua máu thì chủ yếu là điều trị vào những cái bất thường mạch máu là chính. Thì bất thường mạch máu đó thì được chia ra làm hai loại, đó là dị dạng mạch máu và khối u mạch máu.
Thì ở trong cái dị dạng mạch máu đó thì điều trị chủ yếu là bằng laser, không có gì mới hết. Nhưng mà đối với khối u mạch máu thì từ 2012 đến nay thì có những cái bước tiến rất là thay đổi. Và chủ yếu bây giờ không phải là cái laser là cái chính, mà cái chính là sử dụng cái beta blocker. Thì ở trong cái bài trình bày của hôm nay của tôi đó là chủ yếu là tụi tôi sẽ nói về cái u máu, và đặc biệt là u máu ở nhũ nhi. U máu ở nhũ nhi thì cái u máu ở nhũ nhi này đó là chiếm hết 80% bệnh nhân đến khám tại thành phố Hồ Chí Minh. Và cái phương pháp điều trị trước đây đó thì nó có nhiều phương pháp, nhưng mà phương pháp tối ưu hiện nay của chúng tôi vẫn là cái timolol thoa là chủ yếu và cơ bản. Thì đây là lược sơ về những cái dịch tễ học của u máu mạo cho các bạn đã biết rồi đó. Và cái vị trí mà thường gặp của cái u máu này đó là ở cái vùng đầu cổ, 25% thì nó xuất hiện ở thân và ở chi. Và nếu mà vị trí mà nó nguy hiểm quanh lỗ thương nhiên như là mắt, đường thở, não, nội tạng thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái chức năng sống cũng như là cái thẩm mỹ của trẻ em rất là nhiều đó. Và người ta nhận thấy là những cái dạng lâm sàng mà chúng tôi gặp ở Việt Nam rất là nhiều dạng như thế này, đủ dạng ở trong mi văn hết. Và tất cả những cái dạng này đó đều có thể điều trị khởi đầu bằng timolol. Sau đó nếu mà thất bại có thể sử dụng những cái phương pháp khác. Và mấy chị cần phải lưu ý là cái u máu thì có thể lành tự nhiên, nhưng mà ở những vị trí nguy hiểm như thế này thì chúng ta đã cần phải can thiệp rất là sớm. Tại vì nếu mà chúng ta không can thiệp sớm thì ảnh hưởng tới chức năng sống còn của bệnh nhân. Ví dụ như ở miệng thì cản trở ăn uống, ở mũi thì nghẹt đường thở, ở mắt thì đà có thể thay đổi thị lực của trẻ em, ở hậu môn thì sẽ gây khó khăn trong đường đại tiện vân vân. Thì thường đó theo khuynh hướng mới hiện nay đó thì còn một số tác giả đó, người ta nhận thấy là cái u máu mà khi phát triển đó sanh ra thì trường khoảng 1-2 tuần sau nó có, và sau đó nó tiến triển đến khoảng tới 6 tháng thì phát triển đó nó ngừng lại, và sau đó thì khoảng chừng 12 tới 20 tháng bắt đầu nó thoái triển, và trong một số trường hợp nó thì là nó hết. Thì với cái quan điểm như thế này đó thì nhiều người ta cho rằng u máu không cần phải điều trị, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta không điều trị sớm thì lúc mà u máu nó hết là kêu là thoái triển thì nó sẽ để lại những cái tổn thương không được về mặt thẩm mỹ, không có được. Do đó cái vấn đề mà chúng ta can thiệp càng sớm càng tốt, và những cái di chứng này, những cái diễn tiến này sẽ không xảy ra. Do đó ở tại trung tâm u máu của chúng tôi đã nhận những trẻ em khoảng 1 tháng tuổi trở lên thì đã điều trị rồi. Thì có mục tiêu điều trị thì chúng ta phải nhớ một cái mục tiêu chính là sao, là khi mà giai đoạn đang phát triển thì chúng ta cố gắng ngăn lại làm sao cho đừng phát triển nhanh. Khi mà nó không còn phát triển nữa thì chúng ta phải hạn chế những cái biến chứng xảy ra. Và khi mà thoái triển rồi mà đến với chúng ta thì chúng ta sẽ hạn chế những cái di chứng để lại, như là cái vùng da thừa, mắt cân kiểm như trên. Ngoài ra đó thì chúng ta phải điều trị những cái biến chứng trong lúc mà đang phát triển, ví dụ lét chảy máu. Và một điều quan trọng nữa là điều trị cái gì thì điều trị, nhưng mà không được gây ra cái phá hủy, không được gây ra sẹo cho trẻ em. Cái đó là cái bắt buộc. Thì trước đây có nhiều phương pháp điều trị như để trên bảng đây. Thì những cái phương pháp này đó thì có thể làm hết được u máu, nhưng mà những cái tai biến để lại rất là nặng nề. Gần đây đó thì hai phương pháp mới hiện đại hiện nay sử dụng, đó là cái beta blocker đó, toàn thân là propranolol và tại chỗ là timolol kết hợp với lại cái laser. Thì vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta làm như thế nào biết được cái cách sử dụng phương pháp này cho tốt để điều trị cái này đó, và bệnh này để có hiệu quả cao nhất mà kinh tế nhất, ít tác dụng phụ nhất. Đó là cái mục đích mà tôi chọn lựa để nói trong buổi hôm nay. Đây là cái tổng hợp những cái tác dụng phụ trước đây của những cái phương pháp trước đây chúng ta thấy. Từ đó thì có nhiều phương pháp chúng ta thấy dán B32, sẹo phẫu thuật, tiêm corticoid, thoái triển tự nhiên, chích xơ vân vân. Thì những cái này mấy anh chị sẽ thấy là khi nó lành nó để sẹo rất là xấu. Ví dụ như B32 lành để lại một cái sẹo rất là xấu ở đây. Hoặc là tiêm corticoid, hoặc là ở trên da đầu mình bôi những cái chất làm cho nó hoại tử nhưng mà nó chết da luôn.
hoặc là một cái mổ rồi thì mình để lại một cái sẹo trên mặt rất là xấu. Đó. Nhưng mà tương đối thẩm mỹ hơn B32. Đó. Ở Việt Nam trước đây đó, dán B32 là một cái phương pháp rất phổ biến để điều trị cái u máu. Cho đến những năm 2018-19 thì cái B32 này đó vẫn còn được dán, nhưng mà với sự hỗ trợ của những cái kỹ thuật mới laser cũng như timelon thay thế thì dần dần ở tại Việt Nam mình đã cắt bỏ hầu như toàn bộ, hơn 90% là không còn sử dụng cái B32 dán này nữa, trừ một số địa phương nhỏ thôi. Thì mình thấy nó bớt, nhưng mà để lại những di chứng thế này thì nó là mặc cảm cho nọ đến cả đời, và chữa cái này không phải là dễ, rất là khó. Thì giáo sư Rob Anderson là có nghiên cứu ra cái phương pháp để mà điều trị cái này và được đăng báo, thì tỷ lệ thành công thì rất là cao, nhưng mà nhìn kỹ lại thì những di chứng nó cũng không phải là hoàn mỹ hết trong 100%. Điều trị laser thì nó cho kết quả rất tốt, với các anh chị đã biết rồi đó, nhưng mà đây là phương pháp rất là tốn tiền và không phải chỗ nào cũng có laser hết. Tại thành phố Hồ Chí Minh mình thì cũng không có nhiều cái máy để mà chữa về cái u máu này đâu, trên cả nước thì khoảng chừng vài máy thôi. Đó. Thì đây là những cái laser mà để sử dụng trong điều trị u máu. Thì ở Việt Nam mình với sự viện trợ của phía bạn thì mình có được một cái máy bideo, đây là cái vũ khí mà cần thiết nhất để mình điều trị, được coi như là tiêu chuẩn vàng điều trị. Thì ở mình đã có máy này và đã sử dụng trong vòng hơn 10 năm. Bây giờ đó tôi qua một cái phần rất là quan trọng ở trong này bữa nay tôi muốn nói, đó là sử dụng timelon trong thoa trong điều trị u máu. Thì đây là cái cơ chế. Thì tại sao tìm ra được cái này? Thì cái beta blocker này đó, timelon mới đầu ta thoa để điều trị trên con mắt, trong điều trị chân nhãn áp. Nhưng mà khi đó mà thoa những cái mà tổn thương ở trên u máu đó, thì lúc đó thì người ta thấy nó bớt, và từ đó người ta đề nghị mình nên sử dụng cái máy này đó, sử dụng thuốc này. Và khi sử dụng đó thì người ta tìm ra những cơ chế như hồi nãy tôi đã trình bày với các anh chị. Thì cái thuốc timelon này đó thì thường đó là chúng tôi ở đây sử dụng đó là sử dụng thuốc timelon nhỏ mắt. Thì mỗi giọt nó là tương đương với 0.5 ml, 0.25 mg. Thì kích thước trung bình á, ở trong giai đoạn sớm thì 1-2 cm. Thì cái liều trung bình đó thì chúng tôi thoa cũng rất là thấp thôi. Và khi mà nhỏ đó với diện tích khoảng chừng 4 cm vuông thì nhỏ chừng 1-2 giọt, thì với một chai 50 lít thì chúng ta có thể sử dụng trong 1 tháng. Với giá thành tiền đó thì khoảng 4-50 ngàn thôi. Và nếu mà nhiều hơn nữa thì khoảng 2 chai thì khoảng 100 ngàn. Thì cái chi phí này rất là hợp lý trong cái điều kiện của Việt Nam. Tác dụng phụ đó thì so với propanol uống thì cái này chúng tôi làm cũng là quá nhiều ngàn trẻ em sử dụng này rồi, chưa có ghi nhận được cái tác dụng phụ nào hết so với Ivan. Thì đây là cái kết quả mà sử dụng đó trong những năm mà đầu tiên đó, thì chúng tôi đó sử dụng ở tại Việt Nam. Thì mấy anh chị cho thấy đối với những cái nhỏ xíu như thế này thì việc sử dụng cái beta blocker đường uống như propanol thì thực sự không cần thiết, và chúng ta chỉ cần thoa thôi. Và khi thoa thì tác dụng nó khoảng chừng 8 tháng thì là nó đã hết rồi. Thì cái này sau khi chúng tôi theo dõi 20 tháng thì chúng ta thấy rằng là trẻ em này tốt, không có phát triển gì trở lại hết. Đó, ở cánh mũi này cũng có một cái khó đi trong điều trị laser, và mình thấy là timelon khoảng 8-10 tháng thì hết. Theo dõi 15 tháng không có tái phát nữa, sau 1 năm thì có thể chất đã là chữa lành rồi. Đó. Ở cánh mũi này cũng là một cái ví dụ để thoa timelon. Đó là những cái timelon mà thoa cho những cái u máu nó nông. Còn đối với những cái sâu dưới da thì sao? Trong y văn có ghi nhận những cái trường hợp sâu dưới da thì người ta vẫn thoa timelon được. Thì ở đây đó chúng tôi đã sử dụng rất là nhiều. Đó. Và mình sẽ thấy là đối với những em bé như thế này đó, với những tổn thương nhiều như thế này, trước đây là phải bắn laser, là phải làm uống propanolol, thì với phương pháp thoa mình thấy kết quả nó rất là tốt. Đó. Từ đây là 2014 tới 2015, sau 1 năm mình thấy gần như đã biến hết. Và khi theo dõi sau 3 năm thì hoàn toàn không thấy tái phát gì hết. Đây là những cái ca thành công hết. Đây là một cái ca. Mấy anh chị phải nên nhớ một chuyện đó là cái timelon đó, hay là điều trị máu phải tới sớm, càng sớm thì kết quả càng tốt. Chứ còn nếu tới những cái giai đoạn mà nó đang phát triển nhanh nhiều hơn, da nó dài hơn, thì khi mà chữa lành đó
thì thường nó có những cái di chứng là những cái đuôi da nó còn sót lại, những cái chất mỡ nó còn sót lại. Thì đối với cái này thì nếu mà có cái máy CO2 phát sồ, máy quay vi điểm thì chúng tôi sẽ giải quyết sạch luôn. Không có. Rất tiếc là cái máy này ở tại Việt Nam nó đã bị hư 2-3 năm. Thành thử ra những cái hình tiếp theo chúng tôi có. Và đây là những cái mà anh chị thoa timolon rất là tốt. Ở đây đó chúng tôi thấy là anh chị thấy cái diện tích của thoa timolon này đó, diện tích rất là lớn, khoảng 50 cm mét vuông, vẫn điều trị được tốt hết, chứ không có vấn đề mình sợ ngại hết đó. Và đây là những cái vị trí mà anh chị thấy là thoa diện tích lớn nó bằng hết đó. Đây là những kết quả rất là tốt. Nếu mà trong những trường hợp mà đứa trẻ nó quấy quá, nó phá phách, nó không làm được, thì có thể mình sử dụng cái timolon và mình băng ép. Thì băng ép để cố định lại cái thuốc ở trong đó, thì kết quả vẫn là tốt như thường đó. Một cái đặc điểm nữa của timolon đó là điều trị được cái u máu ở trong da đầu. Tại vì cái máu trên da đầu chúng ta không thể nào bắn laser, chúng ta không thể nào mổ, cắt bỏ hay là những gì khác được hết. Do đó timolon là cái phương pháp tốt nhất để lành, và đây là điều trị lành. Thì với cái đại timolon mà thoa da đầu này đó, thì chúng tôi đã cho bác sĩ trẻ, bác sĩ Quỳnh Anh, lúc đó đang báo cáo với bên hội nghị da liễu hàng năm của Mỹ và được cái giải thưởng ở bên đó. Một cái phương pháp thứ hai là timolon phối hợp với laser. Thì trong những trường hợp u máu mà nó dày quá hoặc ở vùng nguy hiểm thì mình cần cái tác dụng nhanh hơn. Thì lúc đó mình phải phối hợp với lại là laser để đạt kết quả nhanh chóng. Hoặc là bệnh nhân tới khám rồi về liền, không có điện quay lại, mình bắn ngay rồi mình để làm. Hoặc là không sử dụng được propanolol thì mình sử dụng. Đó thì thường đó thì chúng tôi sử dụng cái laser mới đầu chưa có, đang mày mò, thì chúng tôi sử dụng 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Nhưng mà sau này thấy chỉ cần sử dụng 1 tới 2 lần rồi sau đó bôi melon thì đạt kết quả rất là tốt như thế này. Đó. Mấy anh chị thấy ví dụ ở Khánh Hòa xa quá tới chúng tôi bắn 1 lần sau đó thoa melon thì kết quả rất tốt. Nhưng mà tại bệnh nhân nó đến trễ, nó phát triển nhanh quá, nó dày, do đó cái di chứng mà của cái mỡ nó còn, do đó cái sẹo nó xấu. Và nếu có laser CO2 thì chúng tôi sẽ bắn tiếp để trị sẹo. Đó, bên cạnh đó những cái di chứng mà thoa và nếu mà nó còn sót những cái dàn mạch thì có thể nó tới đây thì mình có thể bắn laser tiếp theo giãn mạch để đưa lại cái trẻ nó tới bình thường hơn. Đó, đây là những cái sát mắt mình phải bắn sớm cho nó vô trong mắt, nó gây ảnh hưởng tới cái thị lực. Đó, đây là những kết quả rất là tốt kết hợp giữa laser và CO2. Nhưng mà cái phương pháp này thì nó tương đối tốn kém hơn là cái timolon thoa không. Đó. Ví dụ như đây là một cái phương pháp, ví dụ đứa trẻ nó tới mà nó bắt đầu nhiều sợ nó vô mắt thì chúng tôi bắn laser trước, CO2 quanh laser bineo trước, rồi sau đó nó bớt rồi 2-3 lần rồi chúng tôi không có bắn, rồi chúng tôi thoa đó. Thì khi mà nó có kết quả tốt rồi, nó còn lại những giãn mạch không tác dụng nữa thì lại sử dụng cái laser bắn với thông số giãn mạch, và cuối cùng thì trả lại một đứa nhỏ bình thường. Thì đây là một trường hợp đứa bé nó tới sớm, mặc dù nó dày nhưng mà có 2-3 tháng tuổi nó tới thì kết quả rất là tốt. Và đây là một cái trường hợp khác đó, mình thấy kết quả rất là tốt, đẹp cho cái đứa bé này từ một cái tổn thương ở chỗ con mắt như thế này, và mình toa timolon bắn khoảng chừng 2 lần rồi sau đó toa timolon và kết quả rất là tốt. Một cái trường hợp nữa đó là đối với trường hợp những máu lớn như thế này thì chúng tôi kết hợp vừa cái timolon, vừa tiêm corticoid, vừa bắn laser thì kết quả mà anh chị sẽ thấy rất là tốt. Và sau 2 năm thì nó chỉ còn một cái sẹo rất là nhỏ ở đây thôi. Đó, và nếu mà có laser CO2 ở đây thì chúng tôi sẽ bắn cái sẹo này thì kết quả rất là hoàn chỉnh. Đó, đây là những cái phương pháp. Ở đây là một trường hợp bệnh nhân này đã uống propanolol trước đó, nhưng mà kết quả này thì được tới đây thì đứng lại, sau đó đến tới chỗ chúng tôi thì mặc dầu trước đây ta đã xài propanolol tiêm steroid rồi, nhưng mà kết quả còn nhiêu đây. Và khi chúng tôi bắn laser và thoa timolon thì kết quả cuối cùng đó thì sẽ được kết quả như thế này sau 4 năm. Đây là một kết quả đó mà bệnh nhân đó có người nhà là và bên bác sĩ bên Nghi cho uống propanolol. Khi lọt tới đây thì không biết làm thế nào để chuyển đến chúng tôi. Thì chúng tôi cho bắn cho
điều trị bằng cái thoa một ít timolol và bắn, thì sau đó người nhà đem đi mổ. Thì cái đem đi mổ đó thì mấy anh chị sẽ thấy là kết quả nó tốt, nhưng mà nó để lại cái sẹo, nó còn thua cái kết quả của chúng tôi ở trước đây đó, còn thua kết quả chỗ này nữa. Kết quả cái này của mình nó chỉ có timolol và laser mà kết quả rất là tốt, tốt hơn là cái propranolol cộng với mổ. Đó, đây là một cái cũng tiếp theo của mình nữa, cũng kết quả rất là tốt mà không cần phải uống propranolol hoặc mổ. Đó. Thì thông thường một cái quá trình bệnh nhân đến với chúng ta mà điều trị đó, thì chúng ta sẽ có những cái trường hợp như thế này, điều trị một quá trình dài và cuối cùng sẽ trả lại cho em như vậy. Đó, và đây là đứa nhỏ lớn lên sau 6 năm thì bây giờ nó rất là tốt rồi, vui vẻ, người mẹ rất là hạnh phúc. Thì cái mục tiêu của chúng tôi hôm nay đó là trình bày cái timolol này ở mọi góc cạnh cho các bạn ở trong một cái hội nghị có laser. Nhưng mà chúng tôi rất muốn, và ngày hôm qua thì với sự đồng thuận góp ý của các giáo sư ở Mỹ đó, như giáo sư John Buoi hoặc là bác sĩ Scott, thì đã đồng ý và thống nhất đưa ra một cái phác đồ mới hướng dẫn cho cái bác sĩ tuyến ban đầu ở Việt Nam mình đó. Thì cái chủ yếu và cái trọng tâm này của mình đó là mình biết u máu là cái sử dụng propranolol được coi như là tiêu chuẩn tốt nhất hiện nay ngoài cái laser. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì mình xài cái timolol, thì mình nhớ những cái mục tiêu điều trị u máu như thế này, dù timolol hay propranolol hay cái gì khác, thì thứ nhất mình phải điều trị càng sớm càng tốt. Mình phải điều trị càng sớm càng tốt. Nếu mà mình không chịu điều trị càng sớm thì thứ nhất đó, cái hiệu quả nó kém, tại vì cái da của bệnh nhân lúc đó nó dày lên, nó tiếp xúc ánh nắng, bắn laser nó cũng khó, Buoi cái gì cũng khó. Thứ hai, nó phát triển nhiều hơn. Do đó thì mình sẽ điều trị càng sớm càng tốt, thì kết quả rất là cao, tránh những cái di chứng. Thứ hai, mình phải nhớ nếu mà giai đoạn phát triển của u máu mà nó đang phát triển thì mình phải can thiệp nhanh để ngăn cái phát triển. Nếu giai đoạn ngừng phát triển rồi thì lúc đó thì mình sẽ chủ yếu không phải là kìm cái đó nữa, mà mình sẽ theo dõi các biến chứng. Và nếu giai đoạn thoái triển thì mình sẽ theo dõi các tai biến hoặc các biến chứng hoặc là các di chứng còn lại để mình xử trí. Thì nếu mà một bệnh nhân mà đến với các anh chị mà bị u máu ở cái tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, thì cái chuyện đầu tiên của các anh chị sẽ làm gì? Mấy anh chị coi nó nông hay nó sâu? Nó nông nghĩa là nó nằm cạn ở trên hình giống như trái dâu tây, diện tích của nó nếu nhỏ hơn 100 cm. Và nếu nó nằm không những cái vùng vị trí nguy cơ như hồi nãy tôi nói chiếu hình cho các anh chị, thì lúc đó mấy anh chị đó sẽ cho timolol thoa. Và khi mấy anh chị thoa timolol thì mấy anh chị sẽ theo dõi trong 2 đến 4 tuần. Nếu mà mấy anh chị theo dõi trẻ em nhỏ hơn 4 tháng tuổi tại nó đang phát triển thì mấy anh chị sẽ theo dõi 2 tuần một lần. Nếu mà trẻ em trên 4 tháng tuổi thì mấy anh chị theo dõi 4 tuần một lần. Đó là cái mà các anh chị phải cần thiết đó. Nếu mà phải bệnh thấy bớt nó đỏ hơn thì mấy anh chị cứ cho thoa tiếp cho tới 8 tháng thì nó lành luôn. Nếu mấy anh chị thất bại thì mấy anh chị sẽ chuyển qua cái phác đồ thứ hai. Thì phác đồ thứ hai này đó, hướng thứ hai này đó là sử dụng cho những cái mà u máu nông nhưng mà ở vị trí nguy cơ quanh lỗ thiên nhiên như hệ tôi chiếu, hoặc là cái diện tích nó dày nhưng mà nhỏ hơn 2 cm, diện tích lớn quá trên 100 cm, thì lúc đó mấy anh chị có thể là theo dõi tiếp tục thoa timolol một thời gian, hoặc là mấy anh chị bấm, hoặc là mấy anh chị sử dụng cái laser video cộng với lại mấy anh chị có thể tiêm hoặc tiêm trong sang thương, theo dõi lúc này 4 tuần, nếu hết thì thôi, nếu thì tiếp tục làm, còn nếu có sẹo xấu thì lúc đó sẽ sử dụng tiếp những loại CO2 khác để giải quyết di chứng. Còn nếu mà nó trường hợp đặc biệt dày như tôi đã để một vị trí hoặc là dày trên 2 cm thì mấy anh chị sẽ sử dụng 3 phương pháp laser, timolol cộng với thoa, và sau đó mấy anh chị theo dõi 4 tuần. Đó, nếu còn di chứng còn sót lại thì mấy anh chị sử dụng CO2 vi điểm giải quyết sẹo, giãn mạch thì sử dụng cái bạch nấu, còn có thể tiếp tục thoa timolol nếu còn đỏ. Và trong một số trường hợp những cái này mà không giải quyết được thì có thể sử dụng phẫu thuật cắt bỏ thẩm mỹ.
Thì đó là cái mà chúng tôi muốn nói ngày hôm nay, và để nhấn mạnh với các anh chị về những cái thành tựu mà tương đối nổi bật nhất của chúng tôi trong mười mấy năm qua kinh nghiệm, chính là cái vấn đề sử dụng đưa ra được cái phác đồ timolol này. Bên cạnh cái vấn đề u máu thì tôi xin lướt nhanh qua trong cái này. Đó là những cái điều trị như là bớt đỏ rượu vang. Thì bớt đỏ rượu vang thì cái mà tiêu chuẩn vàng vẫn là cái bideo, nếu mà nó đông kết quả rất là tốt. Ở đây chúng tôi bắn những kết quả tương đối tốt so với những cái chỗ khác, tại vì chúng tôi có bệnh nhân nó đến sớm. Đây là những cái kết quả mà bắn được của Trang đó, từ mấy chị sẽ thấy là từ lúc đầu ở đây nít bắn nó kết quả rất tốt từ đây, mấy chị thấy tới đây, và cuối cùng đó cuối cùng là ở đây. Đó, đây là những cái kết quả mà sử dụng video. Đó, cái này chúng tôi có một cái máy mới sung dài Cutera. Thì kết quả của Cutera của chúng tôi bắn cũng là rất tốt. Đó. Cho những cái trường hợp mà cái nặng nằm sâu hoặc là những người lớn thì kết quả cái của Cutera này cũng rất là tốt. Đó. Đối với những cái trường hợp mà u mạch mà nó dày, nó lên như thế này, thì chúng ta đòi hỏi phải bắn một thời gian lâu dài, rất là kiên trì. Thì mới đầu đó cái bệnh nhân này tới thì chúng tôi sử dụng vi-beam, nhưng mà sau đó thì chúng tôi có được cái Cutera, chúng tôi xài sông dài anh đi dắt 1064 thì chúng tôi bắn. Thì bây giờ hiện nay vẫn còn tiếp tục thì mới thấy là kết quả cũng tương đối tốt, xẹp rất là nhiều. Đó. Đây là cái trường hợp của u máu khổng lồ luôn, rất lớn, mà chúng tôi sử dụng vi-beam, sau đó với lại răng delay, và sau đó thì chúng tôi sử dụng cái Cutera. Thì kết quả tương đối tốt, và tới bây giờ thì vẫn còn tiếp tục điều trị để cho nó hoàn chỉnh hơn. Một cái nữa là điều trị dị dạng tĩnh mạch. Ở chỗ chúng tôi có điều trị dị dạng tĩnh mạch bằng diode. Đó, và đây là những kết quả mà thu lượm được của chúng tôi. Chúng tôi chỉ bắn những cái ở ngoài da của dạng tĩnh mạch, và kết quả cũng đạt được tương đối tốt. Những cái trường hợp trung niêm mạc miệng thì chúng tôi chuyển qua tắc mạch hết. Đây là những cái kết quả của cái diode. Đối với bớt sắc tố, thì bớt sắc tố đó thì khi mà chúng tôi mở trung tâm u máu đó thì người ta đem con tới, thì trong đó có mới đầu chữa u máu, sau người ta đem có cái bớt đen tới, thì sau đó thì chúng tôi được viện trợ cho những cái laser để điều trị sắc tố. Thì đây là kết quả điều trị những cái sắc tố của trẻ em, thì mình sẽ thấy là kết quả nó tương đối dễ hơn là những cái khác. Nhưng mấy cái đầu mấy chị sẽ thấy kết quả rất là tốt, chừng 4 tới 6 lần là tốt. Đó. Đây là những kết quả điều trị người lớn. Đó. Cái này bớt cà phê giác cà phê sữa, giác cà phê sữa, mấy anh chị thấy ở sát miền Bắc đây. Đó. Và đến đây là cái như hoàn toàn lành, không còn gì nữa. Đây là bớt em bẩm sinh. Đó, bớt em bẩm sinh đó, thì thường ở đây Việt Nam chúng tôi kết hợp hai phương pháp. Tại trong điều kiện Việt Nam nó có Buoi laser và cái Q-Squid, đó là máy ALS. Thì cái phương pháp của chúng tôi đó là đầu tiên hết đó là chúng tôi để cái Buoi laser nhưng mà không có xịt lạnh, để nó bóc lớp thượng bì, tạo giống như một cái phỏng đó, bóc cái lớp thượng bì ra. Sau đó chúng tôi bắn cái Q-Squid vô, thì lúc đó cái tác dụng rất là tốt. Và kết quả phương pháp này cũng là phương pháp tốt. Thì ở tại Việt Nam chủ yếu chúng tôi sử dụng phương pháp này. Đó. Đây là một cái bà lúc còn nhỏ thì là em bé, nhưng mà vì mặc cảm với cái mặt như thế này nên cổ bị ục. Và khi tới với chúng tôi đó thì chúng tôi đã bắn hết từ từ trắng, và cái hình mới đây đó thì kết quả còn tốt hơn nữa. Đó. Rồi đây là những cái angiokeraton chúng tôi bắn được. Đó. Cũng bằng mình laser bideo, những cái giãn mạch chúng tôi bắn được hết. Đó. Ở Việt Nam mình đó, cái giãn mạch do xài corticoid nó rất là nhiều. Đó, do khoa mỹ phẩm có corticoid, và khi chúng tôi bắn thì nó hết. Đồng thời với cái bắn mà giãn mạch này cũng có một cái thông số trong kết hợp bắn trải qua da luôn. Đó. Đó, đây là những cái bớt của nó.
Cái này chúng tôi cũng giải quyết được một số cái sẹo đó, bằng cái laser sulfide Baxter đó, ghép để mà giải quyết những cái tai biến của dáng B32 khởi sự như tay này. Sau khi mà sử dụng laser CO2 fractal cộng với ghép da thì kết quả nó tái tạo được sắc tố này. Sẹo lồi thì chúng tôi cũng làm luôn đó, kết hợp laser với phẫu thuật. Một số cái chỉ định khác như viêm tuyến mồ hôi mô mủ cũng có tác dụng. Thì đó là một cái số thành tựu đạt được của chúng tôi trong trung tâm mô máu trong thời gian vừa qua, và đặc biệt chúng tôi mong muốn nhất là các bạn sẽ ủng hộ cho các phác đồ điều trị timolol trong trẻ em Việt Nam này. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Minh. Thông qua bài báo cáo của bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Minh thì chúng ta có thể hiểu được là quá trình diễn tiến trong 14 năm qua của Trung tâm U máu. Và qua đây sẽ có các em bệnh nhi và gia đình sẽ trực tiếp đến và trao hoa để thể hiện sự biết ơn của các em đối với sự quan tâm của ban lãnh đạo trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, ban giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và cũng như quý y bác sĩ tại Trung tâm U máu Thành phố Hồ Chí Minh. Và mời em Nguyễn Ngọc Anh Thư đại diện cho các em bệnh nhi và gia đình lên trao những bó hoa tươi thắm dành cho quý khách mời và quý chuyên gia. Tôi xin trọng kính mời bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Minh là cố vấn của Trung tâm U máu. Xin mời thầy lên sân khấu để trao những bó hoa tươi thắm cho báo cáo viên cũng như là các khách mời của Trung tâm U máu ngày hôm nay. Tôi xin trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trịnh Thị Diệu Thường, giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin kính mời giáo sư Ross Anderson, Đại học Y Harvard, Hoa Kỳ. Could you please come? Tôi xin kính mời giáo sư bác sĩ Gerard Goldberg, Đại học Y Arizona, Hoa Kỳ. Tôi xin mời giáo sư bác sĩ George Scott Rule, Đại học Ohio, Hoa Kỳ. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Trần Trịnh Thanh Nga, Đại học Y Harvard, Hoa Kỳ, đồng sáng lập Trung tâm U máu. Xin kính mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, giám đốc bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời thầy lên sân khấu. Xin kính mời phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Châu Văn Trợ, chủ nhiệm bộ môn Gia Liễu, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xin kính mời tiến sĩ bác sĩ Bùi Chí Bảo, Đại học Y Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ,
Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Văn Minh, cố vấn trung tâm u máu sẽ trao kỷ niệm chương. Những kỷ niệm chương chúng tôi được trao cho những người đồng sáng lập và cố vấn của trung tâm máu. Xin trân trọng kính mời các quý thầy cô, quý vị đại biểu, các báo cáo viên. Cảm ơn gia đình bé. Để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, tôi xin tiếp theo sẽ là bài báo cáo của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Richard Ross Anderson, Đại học Y Harvard, Hoa Kỳ, sẽ nói về bài báo cáo nội dung là chiến lược mới trong điều trị laser, điều gì sẽ tới. Xin trân trọng kính mời thầy. Thôi được, hỏi. Bây giờ bắt đầu hội nghị chưa con? Thôi hỏi hết rồi, bắt đầu hội nghị. Mấy cái người đó không tới, còn cái u máu mình thôi. What a pleasure it is to be back in Vietnam. Thank you so much for the opportunity to collaborate, to work together across the world for children, which is truly a pleasure. Right now I'm going to talk about things that we don't do yet. I was asked to look at the future briefly, and that's what we'll do. So I will talk about three things. The first is a revolution, really, in how we treat skin disease, and that is to use genes and virus vectors and new forms of treatment with cells. There are very few examples of this now. And I think that we will see a major change. With the pandemic, the use of mRNA vaccines opened a really big gate for the future. The possibility of asking the body to make a protein of any sequence that we know. I think in dermatology, this is going to be a major change. It'll take 10 years, but you will see. And I hope to see that we can treat some very bad skin diseases. I will go quickly through the slides. We already have examples where cells are being used for treatment, mostly for B-cell cancers. We have the ability to edit genes using something called CRISPR. And all of these will be combined. So I'm just going to give you one recent example that came from Stanford University
of the treatment of dystrophic erythromelosis bullosa. And what they did was to take a herpes virus, non-replicating herpes virus, load it with the gene for type 7 collagen, and put it in a gel. And this article, I suggest you read, it's in Nature, only about 6 months ago, is, to me, the amazing treatment for a terrible skin disease. All of the patients in this trial did very well compared with the conventional therapy. These are not the same as drugs. This is a virus that's put together and put into a gel. I think there's going to be a real change in the way we handle skin disease coming up. The next thing I want to talk about is something from my laboratory. I got interested in whether we could heal wounds by copying the skin. It sounds crazy, doesn't it? But as we know from fractional lasers, we know that we can make very small, full-thickness skin wounds and that they will heal with no scar. This is what fractional lasers do. But instead of using a laser, we thought, well, why not do skin grafting this way? Make a device that removes skin, like you can see. Do I have a pointer here? I don't know, whatever. Somehow Dr. Min had a pointer. I don't have a pointer. Yeah, here we go. Anyway, to, as you can see on the left side of the slide, to remove small amounts of skin and let it heal with no scarring, and then take those bits of skin and recreate new skin from it. We started this work in swine with very large wounds, and it actually works. You can, without producing a donor site scar, you can get a full thickness skin graft in a large wound. Put in the pointer, just the top one. Oh, okay. And then I point at this. Well, that's very amazing. Okay, so a large wound can be made to heal and without the contraction and with better response. This device is actually a very simple device. It's a needle system that pulls skin out and allows you to do a skin graft. You can see the histology is much more like normal skin when compared with the way wounds heal without this kind of graft. And the donor site heals so well that in about 2 months, you can't even find the donor site. So you have normal skin in a donor site. Unbelievable. We turned this into a practical tool. In my laboratory, we started with something that looks terrible. And over time made that into this is now the final device that has 320 needles that in 30 seconds pulls out 320 columns of skin that you can then use to graft for wounds. And I like this device because it's not a laser. It's very simple and can be used, I think, in places where you don't have much access to high technology. One of the consequences of this, we learned that we can remove these columns of skin, and so there was a version that was made into a device to just remove skin as for cosmetic applications and others. And you can see in this example, this is the upper lip of a patient of mine, and you can see these little columns of skin coming out from the needles. This actually works. This is my mother-in-law. This is my wife's mother, who I treated on only her lower face. And you can see she has a lot of skin laxity, the lines and creases of her skin. And shown here 1 month after one treatment. This is the first device that we have which takes skin away and leaves no scar. It's a surgical tool, not a laser. It's the first one, and I'm excited about that as a new capability.
In the States, this was just approved by the FDA a few months ago. What else could we do with this idea? Well, I like the idea not only of grafting and of improving skin laxity, but to play with this in various ways. I mean, I think we're at a new step forward here in a different strategy of how to take care of people. And one of the ideas that I like is after you leave these little holes in the skin, if you close them in a preferred direction, you can actually move the skin around. You can decide to have it go this way or this way. And a lot of the problems that we face, even after, for example, the hemangiomas regress, is simply lax skin and asymmetry in the face. So we did some experiments shown here in swine. If you extract the columns from the skin and close them all in one direction, you can move the skin any way you want. Unbelievable. No other tool that I know of will do that. The third thing I want to talk about is some recent work that we're doing on a skin disease that unfortunately has been mostly ignored, and that is neurofibromatosis. Most of my practice is pediatric, I take care of children, and neurofibromatosis type 1 is the most common human genetic disease, number 1. About 1 in 2,000 people across planet Earth have this disorder. It's due to mutations in the gene neurofibromin. And the reason it's so common is the neurofibromin gene is giant. So you have a higher frequency of mutations. So children are born, as you know, those of you who are neurologists or dermatologists, they're born looking pretty normal. They might have some pigmented lesions, they might have some spots in their eye that go with this disease, but their skin is they look normal. And over time, this is what happens to them. So we began to ask the question, is there something we can do early, just when the tumors are starting, which is usually around age 10. Children up to about age 10, before puberty, you can begin to see these early tumors. The first thing we did was to just study them, the tumors with ultrasound and also biopsies, and it's okay. The tumors all have normal epidermis and a thin layer of normal dermis, which is worth preserving. And we thought, how can we get a non-invasive treatment? So we turned to this old idea, selective photothermolysis, which the notion of maybe targeting the blood vessels in the tumors, and we tested that. Here are lasers that can be used to target blood vessels. The green laser, yellow laser, and alexandrite laser is of interest because it's at absorption maximum of deoxyhemoglobin, and most of the blood in the neurofibroma tumors is venous blood. Also, this laser penetrates deeply so that you can get the light all the way down into the dermis. And we came up with a very simple idea that if you feel the neurofibromas, they're very soft, and there's like a sponge. They're easily compressed. So if you put a little bit of suction on the skin, the tumor fills with blood because it can't resist the incoming blood. And so the blood vessels become swollen in the tumor, not the normal skin. Then that gives a better target for the alexandrite laser. And I thought I would just show you, we're doing now the phase 1 clinical trials.
in adults, we look at whether the small early tumors in adults work. And when we finish this study, we're going to go straight to children. That's the next step. So you can see with under panel B there what the response looks like. The tumor looks like it's been infarcted. The laser produces an immediate darkening due to the coagulation of the blood vessels that's selective to the tumor. And in this example, 2 of the 5 tumors have been removed. On histology, you see that sometimes you can get complete removal of the tumor, sometimes you get partial removal. But partial removal is okay. These tumors never metastasize. They're not like skin cancer. They're not a threat to the health of the kid. They're a threat to the appearance. By the way, they do itch and they're painful, so it's not simply about how people look. So we're now doing this trial using Alexandrite laser. We actually tried 4 different things to see which one works better. And the 2 that work the best were Alexandrite laser and also injection with deoxycholate. So let's see if I can do this here. Keep clicking. I don't know why this slide's not going. But so the things that work the best, well, oh, there, I can run it. Okay, good. I'm learning here. We see a good reduction in the tumor volume after 1 treatment. And one of the things that I was interested in is, can we come up with a simple injection instead of a fancy laser that might be useful? And we used deoxycholate. Now, that is a molecule made by your liver to digest fats. And it worked pretty well. It worked as well as the laser. It's actually less painful. And it's low technology again. So I think that going forward, I'm going to start looking at these molecules. These are both approved for human use. And they're basically surfactants that melt cell membranes as a possible treatment for the early tumors. So high technology, low technology. I don't know which one is going to work. I'm giving you, by the way, I have not talked about this anywhere else. You're seeing for the first time data on new work. So thank you for listening. These are my sons, William and Charlie and Andrew. And thank you for letting us come to Vietnam and work with you. It's a total pleasure. Come on. Oh, it's me again. Yeah. You have to tolerate 2 talks from Dr. Dạ, Anderson. cảm ơn phần báo cáo của giáo sư tiến sĩ Richard Ross Anderson. Bây giờ sẽ tiếp nối là bác sẽ nói tiếp về bài điểm tới hạn hữu ích trong điều trị laser. Chúng ta mong đợi điều gì? Is there a way of making this? Wait. Yeah. So I'll get started even though I can't see my own slides. So I will talk to you now about something very practical, and if you're going to use lasers, very important, and that is the end points. End point means, what should you see? What should you see when you're doing the laser treatment for various skin conditions? I don't know the slides here. Oh, okay. So this is my oldest son, John, on vacation. You know, it's fun to be on the edge of things when you're on vacation. This is not fun in the clinic.
to take a risk and be off, like you might, one little mistake and you fall off the edge. Yeah. Oh, okay. Thank you. So how can you avoid accidents? And really the answer to that is to pay attention to endpoints. If you know what you're supposed to see, the skin response, it's actually far more trustworthy than the numbers on the machines, setting of the fluence and the pulse width and so forth. So our job is to choose the right laser, but then another part of our job when you do the treatment is to make sure that the skin response is what you want to see. And that's what I'll talk about. Those endpoints are directly related to the mechanisms of action. And some of them you can see with your eye, other ones you have to hear, other ones you have to ask the patient, is it too painful? It's interesting how little information is available in the literature about this. You have to learn this, and that's what I hope to introduce to you today. So there's three kinds of endpoints. There's the things you want to see, called therapeutic endpoints. There's the things you never want to see. Those are warning endpoints to stop. And then there's endpoints that are irrelevant. You see them, but it doesn't matter. So you have to pay attention. First I'll talk about the endpoints that are therapeutic. What do you want to see when you're doing laser treatment? I'll talk first about vascular treatment of vascular lesions with lasers and also IPLs. IPL is intense pulse light source that is similar in some ways to the millisecond domain lasers. So here's a child with a port wine stain, one of my early patients. And when you treat children with port wine stains, you need a short pulse duration to the laser pulse because the vessels are very small, and you need to have a pulse that's shorter than the thermal relaxation time for a very small vessel. When you do that, what happens, what you hope for, is to have this coagulation inside the blood vessel. You're trying to cook the blood and also the vessel that it's in. And purpura is the endpoint that you want to see. So here's an example of purpura. I think I went one slide too far. We're fighting each other here. Immediately after the laser pulse, you see this purple or red spot. This is with a pulse dye laser. You also see this with the green short pulse lasers. And then over a period of about 5 minutes, it gets more intense, and that's because of some hemorrhage in the skin. That's normal, it's what you want to see. About 24 hours later, there's a vasculitis. So it becomes more intense by a different mechanism. This is due to inflammatory changes that occur in the tissue. So, yeah, this isn't running now. With the Alexandrite laser or Nd:YAG laser and a longer pulse duration that's appropriate for treatment of adults with port wine stains, you see a different response. You see the intravascular coagulation without the hemorrhage, and that's due to the pulse duration. You want to look for this. This means you're doing what you're supposed to do, which is to heat and destroy the abnormal vessels of the port wine stain. Let's see, can you run this movie? Can you click on it? So here's an example, if the movie will run. I hope so, maybe not. You can also use lasers to treat veins, and the endpoint you look for here, this is with an Nd:YAG laser, is to have the vein disappear. It's very satisfying for you and the patient. They don't like the vein. It could be a telangiectasia. It's the same thing for the perinasal telangiectasias. The two endpoints that you'd like to see are either vessel disappearance or permanent darkening of the vessel. And that means you've done your job. So we go on here. I have no idea what this says. This one's not showing me anything. So Tanya, what's that say?
Okay, yeah. The monitor on the stage here is not working. Yeah. Excuse me, in here you use this one. Yes. But this is just use that one because we use that laptop to have the Vietnamese slide. So Okay. you But put- here, this is, it might be one of the- oh, there it goes. Thank Yeah, you. yeah. She knows everything. Very good, Bob. Thank you. You see, Thank you so much. you just bump next Yeah. and we will follow you. Okay, so if you're treating a child or an adult and the laser for a vascular lesion, and you find that you need to use more laser fluence than you expected, you can check the laser, you can make sure things are running, but think about anemia. Every year I pick up half a dozen kids with anemia and the kids are, often not doing so well because they have anemia, but it's an occult anemia that nobody knew about. So if you find a child you're treating a port wine stain and all of a sudden they need 10 joules per square centimeter instead of 6 from a pulse dye laser, check for anemia. So let's see if I can run the slides now with the help of Bo. I don't think you have very many tattoos in Vietnam, so I'm going to go quickly over this. But if you're treating tattoos with Q-switch laser, the immediate endpoint you want to see is this immediate whitening. And this is due to the presence of bubbles inside the cells that contain the ink. The laser is producing steam bubbles that you can see with your eye as a whitening of the skin. The same endpoint is useful in treating benign pigmented lesions of the epidermis. So let's run this movie here. And you can see here's a woman with epidermal lentiginous, senile lentiginous, and being treated with Q-switch ruby laser. You see that immediate whitening. That's the right endpoint for the treatment of these with Q-switch laser. You can also treat these lesions with longer pulses from green lasers or from IPL, and the endpoint there is different. The brown lesion turns very subtle gray color. So depending on the device that you're using, the endpoint can be different. So I want to talk also about warning endpoints. Well, that's interesting. Let's watch TV. Okay. Sometimes I do think in Vietnam you have people who go and they get cosmetic tattoos, eyeliners, lip liner tattoos. If you try to remove those with Q-switch lasers, oftentimes you'll see this unwanted darkening of the tattoo ink. And it's a problem. This was the first case I ever saw of that, and I published it long ago. But if you see that the skin is turning dark during the laser treatment, particularly with Q-switch lasers, stop and ask what's going on. If it's a tattoo, it's probably not worth continuing the treatment. You see this sometimes in women who have been given gold. This is an old treatment for rheumatoid arthritis, but people often women, sometimes men, who have taken gold treatment, the gold is in them forever. It never comes out. So you might have 40 years ago taken gold treatment for rheumatoid arthritis. You do the laser treatment today, and you get this darkening of the skin that is appearance of these dark blue spots like this. These weren't there until the laser treatment. And if you're good with an IPL, you can remove them. But I just warn you, this is a warning endpoint that you really never want to see. Here's something you never ever want to see. I call this the pucker sign. Like, if you're going to kiss somebody, you pucker your lips together. When you heat the skin and you get a 3rd-degree burn, the collagen contracts and the skin lines all point toward the laser treatment site. So these lines pointing toward the laser treatment site means that you have cooked the skin, and watch out because that usually leads to an ulcer. There are some applications where it's okay to see some contraction.
This is erbium laser resurfacing of the skin. We take away this top layer of skin, and if you watch this movie, you'll see that the lower eyelid actually contracts. This is the one and only place where I like to see some contraction of the dermis. And that shrinkage is always due to the denaturation of type 1 collagen. So when you see the skin undergo an immediate shrinkage, you know that you have heated the dermal collagen. It's the only thing that will do that. Around the eye with a well-controlled laser, it tells you that you're doing what you want to do, which is to get some skin tightening. Another sign you never, ever want to see is charring. This is way too much. So if you see that, stop. And another thing which is very useful is to look for what's called Nikolsky's sign. This is the loss of the epidermis. You get heating of the epidermis and blister. If you put your gloved finger on the skin and pull sideways, and the epidermis comes off in your glove, that's Nikolsky's sign, and it means you've gone too far. This is actually one of my patients. I did this, and I wasn't proud of it. This was one of the very first fractional CO2 lasers that was being tested under wrong conditions. And she did okay in the long run. So you have to know how to take care of these things. So another thing that happens sometimes, lasers will have cooling systems, and you can overcool the skin. One of the common forms of cooling is a spray cryogen. If you turn the cryogen up too far, or if there's misalignment between the cryogen and the laser beam, you'll get these cryogen-induced hypopigmented spots. So with that, I'm going to end this complicated slide. Let me not even talk about it. I think that just make sure when you're cooking your patients that you're a gourmet chef. Okay, thank you. Thank you for your report. Thank you. Và tiếp sau đây sẽ là tới bài báo cáo của giáo sư bác sĩ Norman Gilbert của Đại học Arizona, Hoa Kỳ về quản lý các bớt đỏ rượu vang hỗn hợp, phì đại dạng, đá sỏi và các dị dạng mạch máu. Xin kính mời thầy. So the next report is for the Dr. Norman Gilbert, Arizona University. Good. Bài nào không? Pigmented lesion. No, complex first, I think. Management complex. Yeah. We'll continue with the Oh, okay. Yes. Thank you. I don't see it. Xin chào. Whoa. Sorry. Cameron, thank you so much. It's such a privilege to be here, presence of some giants to follow in Dr. Rox's footsteps is a lot to ask, but I'm going to try. My first discussion today, is this on here? Oh, here we go. I don't know quite what this says, but we'll be doing management of complex lesions, complex hemangiomas, cobbled or hypertrophic port wine stains, port wine birthmarks, and vascular malformations will be discussed today. Yeah.
Is that advancing? I'm pushing the button, nothing's happening. There we go. So we'll talk about malformations that are challenging, and some of the key questions I have are, how do we approach some of these challenging lesions? First of all, what triggers that hemangioma proliferation and natural involution? How can we better understand that process and then harness that process in our treatment to get better results, more long-lasting results? What triggers the soft tissue proliferation, overgrowth of some of these capillary venous malformations that I'll demonstrate? Why do the lesions recur once we've got an excellent result? Why do they recur? They're endothelial cell factors, stromal factors, and a cascade of angiogenic factors that we can harness if we understand them better. And so what can we do to enhance the duration of treatment and inhibit lesion regrowth and recurrence? So that's what I want to focus on. We all know, we see a lesion like this. This is in a 2-week-old baby. And we know there are signs here that this can be a dangerous lesion. Is this, let's see if this pointer, oh, there it is. So you can see this pale white spot, this bluish, discontinuous, non-homogeneous pattern. This is danger. We never saw this baby at birth. This was 30 years ago. And the baby came in at 2 weeks, and this at 4 months. What can we do to treat and recognize these early to avoid this happening? Because we didn't see this baby until they came in at 4 months of age there. So I gave this slide 30 years ago, hoping in a test tube in a petri dish that we would find a magic bullet, something that would inhibit some of these angiogenic factors that we've come to recognize as being triggers for the expansion and proliferation of these lesions. We now have targeted and better study and information on how to do that. We have propranolol, beta blockers, timolol topically. That was the most dramatic. Dr. Min's incredible experience with a vast amount of topical timolol only. I've never seen so many incredible results in such a large group of patients. So we can harness that, and certainly propranolol. And we have topical mTOR, the rapamycin, for the angiofibromas of tuberous sclerosis. And we have the rapamycin, and hopefully we'll find better agents than rapamycin, and I would like to point that out on our discussion today as well. So we know that in hemangiomas, they undergo proliferation early, even in pregnancy, and then early proliferation in the newborn period, typically week 4, week 6, week 8 of life. And then mysteriously, these spontaneously involute. We all have seen that progression. How do we trigger? How do we control that involution? How do we harness our knowledge of that involution? We know that there are mast cells. We know there are various factors, one being this hypoxia-inducible factor, which will increase VEGF, as you see here. It's hard to control this thing. And we try to harness that to control the growth of these. We know GLUT1 is a marker. When we don't know if this is a hemangioma or a port wine stain, we can get a sample and see a GLUT1 marker, which tells us this is a hemangioma. So we know this is a natural history of this involution of these hemangiomas. What's happening here? Why? Why does this happen? So if we can harness this, we can treat these in the early phases, recognize and treat them before they proliferate. We have a window of opportunity. It's so important to know, to recognize what it is early, to treat early before it becomes a disaster, whether for feeding, breathing, vision. I mean, this is obviously, we have a window of opportunity to treat these lesions early.
So I point out to patients this little slide. This is a baby at 2 months of age. I didn't see this baby until 6 months. This is when I first saw the baby, and I said, bring me a picture when the baby was 2 months or before it sprouted, gotten bigger. So at this stage, it's hard to treat. This actually is treated well. You can do timolol with laser. Propranolol is probably the best treatment if it is available to you. So this next baby came in at 2 months of age, and we treated with timolol, Dr. Min's protocol, and a couple pulse dye laser treatments, and didn't get complete removal, but it didn't turn into this at 6 months. So we know we can influence the growth with our beta blockers, and so that is one of our magic bullets that we've discovered in the last decade plus. We know that propranolol gives, this is a baby I saw at 6 months who hadn't been treated in America. And this is one of the first babies I used propranolol 10, 12 years ago. We got a beautiful, dramatic result with propranolol alone, no laser. So more examples, propranolol, when you get ulcerative, nasty lesions, this is propranolol alone. This baby down here was about to get surgery for a subcutaneous hemangioma. We just said, let's do a trial of propranolol, and we got a beautiful result. No surgery necessary. Propranolol only. Propranolol is interesting. This is something I was not aware of. I know it's hard to get in this country, but hopefully we'll be getting more and better agents. We're all worried about the beta blockade side effects, when in fact, propranolol is an isomer of has two basic isomers, the R and the S. The R isomer does not block beta adrenergic receptor. You don't have the side effects of beta blockade, but it works very well for angiogenic blocking. So the R isomer, if we can get newer, better drugs that are the R isomer only, we don't have to worry about as much about beta blocker side effects. This is work of Dr. Jack Arbisser out of Atlanta, done some beautiful work. I encourage you to read his paper on this. So I can't compete with Dr. Min. This is just an example of a timolol result, timolol only, no laser. We can get excellent results, which you've seen from Dr. Min's work. So how do we treat something like this? Simple lesion, 6 week, just starting to come out, just starting. Recognize early, we don't need propranolol. Some pediatricians and pediatric dermatologists in the States would use propranolol. I think the use of timolol and a couple pulse dye laser treatments works very nicely, as you see here. So we know that sometimes these things grow. So what happened here? I saw the baby first time here. This is the first time I saw the baby. I said, my goodness, what's going on? Is this a hemangioma? So this we managed surgically. I sent it to a pediatric surgeon. They removed it very simply because it was on a stalk, so it was easy to remove. It was a GLUT1 negative, so this was not a hemangioma. I can't see that GLUT1. Anyway, this was after surgery down here. And what you can now see is that you see the vascularity of a port wine stain. So this was actually, you couldn't appreciate it. I had them bring in a picture when this baby was just 2 months of age and didn't appreciate the port wine stain very much, but when they came back, they had a port wine stain. They then developed another lesion. These were pyogenic granulomas and not hemangiomas. They were GLUT negative, as I mentioned. So is this a hemangioma? I think key to early treatment is early recognition of what the lesion is, and that's not often straightforward. It can be difficult. Those of us, I was a pediatrician in my first life and a dermatologist, and I do this for a living and still have difficulty on occasion. So this was a firm, hard lesion. Hemangioma? Something else? You got to vote. I want to see hands. This was an infantile fibrosarcoma, dangerous lesion that was excised with a poor prognosis in this baby. Dr. Mulliken sent me this as this one as well. Another lesion, hemangioma. Something else?
I wouldn't be putting it simply hemangioma. Age 3 weeks, firm lesion, not warm, and it's not a hemangioma. This was a nasal glioma, again requiring surgical and follow-up treatment. So here's an example, just going back to the simpler port wine, the simpler hemangiomas. This is a baby at 2 months, expansile lesion. We treat on propranolol. It had spontaneous ulceration, as you see here. We then did a series of pulse dilators for the residual vessels. We then added fractional CO2 early on at about 8 months. As you see here, we did 3 sessions, and then several years later got a very nice result. So even with the ulceration and the textural change, redundant fatty fibro skin, we're able to get a nice result, and shrinkage because of Rox's invention of the fractional laser treatment, which can be a very useful adjunct to treatment. Another application for laser is residual scarring after the lesion has involuted, as you see here. And the fractional laser, I do some intraoral blocks, and we can very comfortably do a fractional laser on an 8-year-old here, as you see here, with a couple of treatment sessions. This is Arizona. We do have water in Arizona. It's a desert, but there is water. So let's switch gears to port wine stains. And what a lot of pediatricians don't really realize is that these flat, benign-looking pink lesions on the skin of the face particularly can thicken over time, particularly, how do I reverse this? Particularly at age 2nd, 3rd, 4th decade of life, we see this expansion. This is not, it's not in sync. Let's see, is this working out? Can't advance. There we go. So what do we see here? We see an extensive port wine stain involving medial upper eyelid eyebrow, and this is a port wine stain associated with the Sturge-Weber syndrome. It has a GNAQ defect in the endothelial cells, which was described 7 years ago, often present at birth, as opposed to the hemangiomas, which may not be present at birth, male and female, similar demographic. Growth is commensurate with the child's growth, so these will get larger in dimension as the child's face gets larger. And histology, we'll see decreased neurovascular, neurologic innervation of these vessels, enlarged vessels, and they enlarge over time, dilate over time, decreased pericytes, the stromal changes, and it's responsive to pulse dye laser. When we see it along either extensive bilateral or particularly along this V1, whoa, that's interesting. Where's my, it's going crazy. Let's try it again. Anyway, the V1, as you see, this medial eyebrow, it's okay. It's just the red dot is not happening. Oh, you're magic. Thank you. The V1 here is the critical location with the association of Sturge-Weber syndrome. So what's happening? I'm going to show a series of these horrendous overgrowth of skin, which I'm just fascinated by and really want to learn more about. And that is what's going on. This girl is only 24 years old, and she's had this massive subcutaneous bony overgrowth that distorts the face. What about this gentleman? At 55, he came in. This is one of the more extensive nodular cases that I've seen. What is triggering this? Same thing here. I have them bring in their photographs when they were young. This is another one of my patients I've treated, which I'll show you a little bit later. Same thing, age 15. So this can happen in the first couple decades of life. And what are the factors triggering this? And I'm just going to spend a minute going through that. We also know, so not only do they expand, but they recur after excellent treatment, I would suggest, at 14 months after 9 treatments, at age 4, and then again at age
8, this is partially recurred. So what triggers the recurrence? Haven't we destroyed these vessels? Do they have memory? Is it the endothelial cell? Is the stroma? Is the lack of neurologic control? Are they the cytokine storms? So we know this redarkening from a New England Journal article. We know that this occurs. We know we can treat these, which I'll demonstrate later. And I'm getting better at treating them. It took me 25 treatments here and only 5 treatments here to get to a reasonably good endpoint. So we have an alphabet soup, I like to say, meaning we have many factors have been identified. The mTOR, again, I'm having trouble, there we go. mTOR is the rapamycin story. The c-KIT is a relatively recently described target that we might be able to use to influence the mediation of these lesions. So whenever you see a chart like this, you know we're in trouble. We got all kinds of things going on, but I wanted to point out 2 areas. The mTOR here, the rapamycin, so we're blocking translation at a distal stage for angiogenesis. What if we try to block up here, high up here, which is the c-KIT story right here? And again, Dr. Arbesser out of Atlanta has done some very innovative study. First of all, this is the rapamycin story from Dr. Stu Nelson. Beautiful mouse model where the normal re-angiogenesis is occurring at 2 weeks of age. After 2 weeks post-laser, we see vessel regrowth, neogenesis, neoangiogenesis. With rapamycin, the mTOR inhibitor down here at 2 weeks, there. You can see vessels are obliterated. Can we use something after laser to prevent recurrence, to prevent further proliferation, to maintain our benefit? So I did these are pilot studies I did combining rapamycin with laser treatment. Where's this? I was jumping around here a little bit. Sorry. There. So I did CO2 laser after rapamycin and pulse dye and got a reasonably nice response. And since that's about 10 years ago, I've been doing combination treatments. Pulse dye, fractional CO2, rapamycin. So what about this c-KIT? So if we look at this c-KIT inhibitor here and try to target that, what can we find? Well, again, Dr. Arbesser recently, if I can make this go, he showed if you treat in a mouse model with imatinib, which is a c-KIT inhibitor, Gleevec, it decreases the size of the mouse tumors that he has done in his model. This is a histology where it decreases the amount of stroma around these lesions, and this may be a very good target. If we can put imatinib in a topical to put on the surface at 1 day, 2 days after laser, can we prevent that re-neogenesis? Can we prevent recurrence? Stay tuned. This is in my backyard in Tucson. Okay, so I want to just talk in the remaining time about some challenging cases that I've done over the years. So here's one of the first cases where I took out a CO2 laser back in 1992, 30 years ago. Why is this? So that big nodule these are like we did yesterday. I took out a CO2 laser and coagulated and basically brought that nodule down, let it heal with secondary tent, and it did very nicely. So armed with that, I started getting more aggressive with some of my treatments. So that was done 1992, so I've been doing this for a while. So how do we approach something like this? So this patient walks in, and you know you have an element of port wine stain, just basic port wine stain. You also have these nodular blebs, if you will, that are compressible, some of them are firm, and some sclerotic, fibrotic component. And then you have this tremendous lip elongation, as you see here. So I break it down. I like to first do the port wine stain part, and then work from there. We have multiple tools at our disposal.
So we know we can do nice work with our pulse dye laser alone. This is an endpoint. Can we do this video? Can I? So just as Dr. Rocks was pointing out, this is just an example. I put in a block here and basically treat to a purpuric endpoint, overlapping so we can get a nice confluent purpuric outcome. I use these blocks, these anesthetic blocks, so their patients are comfortable with treatment. You can also use the KTP 532, the Derma V. Are you there, Derma V people? And or the V-beam, the pulse dye laser, to get equivalent results if you move it to that purpuric endpoint, as you see here. So you get similar kinds of results with either of the two lasers. If you're thinking about learning how to treat these vascular nodules and blebs, the venous lake is a great place to start. And I personally, my technique is to use one of the vascular lasers alone, the superficial vascular laser 532 or 595 first, and then the 1064, which does a lot of the heavy lifting. And these are all one treatment. One treatment. It usually is very simple. You treat until it's flat and purpuric. Other examples of vascular malformations, venous vascular malformations, and these were treated, eye shields, of course, and with a combination of vascular lasers. Usually the 1064 magnetic long pulse is the workhorse here. I showed this earlier, combinations. Here, currently, my technique is to treat only with rapamycin alone. If they respond, we don't need laser. If they don't, we turn to laser treatment to get really nice results for a vascular component and the elevated fibrous component. Here's an example of combination treatment on a patient here. And 25 years ago, this would have taken me 10, 15, 20 treatments. This took 4 treatments to get to this endpoint. So because we've learned more, we're more aggressive, comfortable with more aggressive modalities, we use combination of 595, 1064, and fractional CO2 to get these kind of results more efficiently with less complication. Another challenging lesion, completely compressible in this 50-year-old gentleman. And I didn't know if they were going to do plastic surgery. I said, give me a shot at this. So I used 595, 1064, and then subsequently, because you have a balloon, I used the fractional CO2 to get this flattened down and got nice results after 3 treatments. Another example, this is a mixed malformation, very common, I think, in girls on their hips and their legs, buttock, and this is bleeding and it's nasty. And what I do, these people usually come from out of town, and so they want one treatment, and so we get pretty aggressive. I inject intralesional blocks, ring block numbing, and we'll treat with a CO2 ablative laser and let it heal with secondary intent just to manage these. It's not cure, these will recur, but we use a combination again, pulse dye, long pulse, and CO2 laser. Another example of a challenging lesion, nasotracheal intubation. We use just a radiofrequency cut coag device to bring this down. This is one treatment, and then secondary intention healing. So how do we approach this again? Basically, I used a debulking technique to cut and coag these nodules, just like we would for rhinophyma. And then, as you see here, I did not do anything much to the lip. You can see all I did here was the vascular lasers down here. And I did not debulk this. And you can see how much better you are with the debulking. So this is the same approach to debulking that we use with that electrosurgical device. It's just a quick little video. You might, if you can just play that. I don't know if that'll. This is an example. Can we just speed that along? I don't know if you can control that. You don't need to see. This is a gentleman with a huge rhinophyma, and we basically use a cut and coag technique. Can you just bring it along? So I think I have it in the next one. Yeah, let's just try it. Let's see. I don't know if you can skip to the. I think there's another. Yeah,
check this next video. Can you do, just up, can you hit that? I think this shows the cutting a little bit better. Just the approach, you have a hot tip there, it's bloody, it's messy, but you can see we take this whole nodule off by cutting, and then we smooth it and knock down the mass. So we do this in a similar kind of technique on these nodular port wine stains. So here we have an elongated lip. We've gotten a lot of the bulk out of here, but we still have a long lip. So I did a series of little excisions to recreate that lip line. And we can see an improvement here after a number of treatments with combination treatments, lasers, electrosurgical debulking, surgical correction. Another example is this gentleman, and did very well after 4 treatments. He's very pleased, and we're still a work in progress. So everything that comes in that's red and nodular, this is a 10-year-old girl. Is this a hemangioma? No. When we felt it, it was warm, high flow with a Doppler, high flow, arterial venous malformation. This required surgical correction, so I didn't touch this with the laser. So occasionally we get too aggressive in our treatments. This is not following the endpoints adequately, and I created a hole in this patient's skin. I had to fix it with surgical correction. This is 2004. I didn't see him for almost 20 years. He came back in 2021 with nodularity. I then treated him with a pulse dye laser, fractional CO2, then he wanted fractional on his whole face, and we did that, and he was very pleased after a series of results. Same thing here, didn't watch the endpoint, got into trouble, and was able to fix it with a series of treatments. So, unanswered questions on these cobbled port wine stains. Can we identify the patients with lesions that will expand early? And can we successfully intervene to change that natural history, the natural expansion? And can we identify the targets for therapy to treat prior and after laser to trigger involution, prevent recurrence, and maintain treatment benefit? So sequential, multiple modalities is what we use. And this is home. Kamun, thank you for your attention. Thank you for your useful report. And Mr. Goldberg will continue with the next report. Và tiếp nối chương trình thì ông Goldberg sẽ tiếp tục với lại bài nội dung là laser trong điều trị bớt sắc tố. Pigment, yeah. I better time myself a bit. The time? Yeah, the time. Oh, I need to be just at about 11:05. Yeah, but you try to find minutes. I'm going to try. So here you are. Thank you. We're going to switch gears into something much more common. This is a long presentation. I'm going to go fairly fast, and I hope just try to stick with me here. This is on pigment lesions, tattoos, melasma, treatment of darker skin types. So we're going to look at a variety of pigment issues. As you see here, these are patients I've seen over the years. Our targets for pigment are melanin, whether it's in melanosomes, melanocytes, and we have melanophages, and here we have exogenous pigment, tattoos, and other medicinal tattoo products. So when we target, we want to target these melanosomes, as you see here, the melanocytes, particularly the basal layer here, and then also dermal melanocytes, melanophages, and nevus cells all have pigment and represent different targets. The competing chromophore is hemoglobin and water. That's the competition that we want to try to minimize in our treatment modalities. Here's an absorption curve. The melanin curve is this dotted line here, and it shows that ultraviolet, green, and yellow
will absorb will be absorbed by melanin avidly, and we want to avoid as much as possible interference with its hemoglobin absorption that you see peaking in the 500 ranges. So again, just a different schematic. Our melanin targets here, we use a ND green, the KTP, it should be KTP green. We use a ruby, Alex diode. We can use a neodymium for water in some of these as well. And we want to target melanin preferentially to oxy and deoxyhemoglobin. So selective photothermolysis, Dr. Rox's work, wavelength, pulse width, and fluence to damage our target. When we damage it, pigment, it's often very short pulse because these are small targets to match the relaxation time. So we get a photoacoustic shock to fragment the particles typically. Photoacoustic, not photothermal. Longer wavelengths for deeper penetration for things like tattoo pigment, Neva savota. Longer pulse duration for larger targets like dermal nevi. So again, we want to match the thermal relaxation of the melanosome, or in some cases, longer millisecond domain for hair, etc. This is not my newer. I don't think they put in the ones with the PDL. Oh well. So larger spot size, deeper penetration. Skin type, darker skin types, and you have many type 4, type 5 patients. You want to be aware longer wavelengths when possible, decrease the fluence, increase your cooling, watch for any epidermal disruption, and minimize vascular disruption. So 1064 is a lot gentler than 755. We have a lot of different lasers. We'll be talking primarily 532, long pulse, and pico, obviously, 694, 755, 1064. I didn't put on there pulse dye, but pulse dye is also very useful. One of the lasers I use is the Astanzo laser. 3 wavelengths in one, Q switch, 532, 1064, 694. The Trivantage is also a 3-in-1 Q switch device, 755, 1064, 532. The longer millisecond domain or microsecond domain, long microsecond domain, can also be useful in some epidermal lesions and dermal lesions. So we use this. This is on the Trivantage device. Come on. So the millisecond domain, we can use things like the KTP lasers and effectively treat reds and browns lentigines, as you see here, with millisecond domain pulses. Example of XLV, the 532 millisecond domain, lentigo, very common, very easy. There's the Candela, the 595 with a contact handpiece, and what this does is, well, skipped ahead. Where's the schematic? Can you go back? I'm at a different, it's not, yeah, that's what, yeah. So what this is demonstrating is the contact presses down, compresses the vascular competing chromophore and effectively treats the pigment. This is in the Candela device. And this is an endpoint, it's an aggressive endpoint, but you can see in this you also have purpura from the competing vascular chromophore. Intense pulse light can also be used, again, in the millisecond domain, as you see here, for 1 to 400 milliseconds, to effectively treat reds and browns. An example, before and after IPL, intense pulse light treatment. You can use non-selective lasers for things like seborrheic keratoses. You can use a CO2 or erbium laser for that. Here's an example of the erbium laser, treating it at full ablative erbium laser just to flatten down each and every one of these and get a very nice result. So we're going to turn to just an array of common pigment lesions that we see daily, day in and day out.
We'll talk about cafe au lait macules, lentiginous, Becker's nevus, nevus avuta, nevi, tattoos, epidermal nevi, and warts. So can we treat every brown lesion? No. Clearly some are potentially dangerous, dysplastic nevi, and early melanoma need to be recognized. And that's a problem when we don't have well-trained operators. In the States, we have med spas where anybody treats brown spots with a laser. We have many issues with that. And some large congenital nevi are difficult to treat just with laser alone. So clinical examples then, lentigo, we'll talk about 532, 755, nevus avuta, tattoos, and congenital nevi. First, lentiginous, actually very common to treat and very straightforward and easy, usually successful with one treatment session. Just example of a Q-switch alexandrite laser with very little side effect. Same you see here. We run that video. And just as Dr. Rox was saying, we see a white endpoint. These are the endpoints that we want to see as we treat with a lentigo. And this is with a Q-switch 532. And again, if you don't pay attention to the vascular component, you'll get a lot of purpura. I currently take a microscope slide and press it and use the Q-switch 755 to that to diminish any vascular response. And just a little, this is how they respond over a week or so. This is an IPL treatment. See, this is the previous, yeah. So this is a problem sometimes we've seen with lentiginous. We treat it, we biopsy it, it's a lentigo. We treat it as you see here, it did beautifully, comes back 2 years later, recurrent, and there's some irregularity in this. We took a biopsy, turned out to be a melanoma, lentigo malignant melanoma. So you gotta be very careful when you've got a recurrent large lentigo, look at it with a dermoscope, make sure it's not a suspicious lesion. And this is an example of a disaster that we had in my practice where we treated the lentigo, biopsied it was a lentigo. 2 years later, it showed up outside of my clinic, and they biopsied it, it was a melanoma. And they did a massive excision to remove that melanoma. Anyway, she's doing well, thank God. Many phases of melanoma, so obviously these brown lesions we don't treat, obviously. Irregularity, the ABCs, asymmetry, irregular borders in color, that we see as you see here. So, moving right along, nevus avuta. Now this is something you see fairly commonly here in the Southeast Asian population. Usually on face, usually involving the sclera. Most are congenital. They arise in the first decade of life, in many cases, first year of life. Pigmented dermal, pigmented spindle cells, and multiple modalities can be effective here. What I found is often that it takes 2 or 3 treatments, you don't see much result, but by treatment 4 and 5, bingo, tends to respond very nicely with very little residual. The 1064 can be actually a little more aggressive, as you see here, get a little more splatter sometimes, but we get nice results. Another example. This is not my slide, this is from Dr. Dirks. Again, a young Asian girl did very beautifully with a Q-switch 1064. And these nevus avuta-like macules can respond similarly to Q-switch lasers, pico lasers. Dr. Dirks again. I will move on to congenital nevi, melanocytic nevi, different types. Congenital nevi like this, I do not treat. I have learned, coming here and observing you, and I put some slides in. They didn't get into this slide deck, but I'm very impressed with some of the results I've seen. Dr. Min presented some with the combination of pulse laser and the Q-switch lasers and peroxide topically to get some very nice results. And I'll start doing more of this. I've been hesitant since some of my experience. I've seen melanoma develop in some of these lentigos, so I'm a little nervous about treating sometimes, but some have no alternative, and it's primarily a cosmetic kind of issue. So we'll see how that goes. But are we decreasing the nevus cell load?
Do we decrease the risk of melanoma if we do this? I'm not sure. Primarily, these are for cosmetic benefit. The melanocytes are deep in many cases, and many will come and recur after treatment. Here's an example of someone who had a massive excision and grafting, had residual pigment, which I treated with a variety of different Q switches and was able to get this improved for her, and she was very pleased. But here's an example where I thought, where's the previous? Okay, this didn't show up. So this is Dr. David Goldberg, got a beautiful result. My guess, I did not see the result 5 years later. My guess is a lot of this will have come back in 5 years. Oh, I did, oh, you did put these in. And this is from Dr. Min's clinic, and I'm just repeating. And this is the work you saw this morning from your clinic. This is from the VVAC. I think it's a beautiful result using pulse dye laser and the Q switch. It's different on my screen, but yeah, okay. Another example from the VVAC, beautiful work. I have not seen this kind of work very commonly in the United States, so I applaud the people here who've been doing great work. Dr. Ueda from Japan, this is not a surgical lesion, got beautiful results with a normal mode. It's a millisecond domain ruby laser. And this is a surgical approach they did. This is from Shriners, actually, in Boston. This is the patient who we sent there, and this was tissue expanders, surgical approach to try to correct these. Now we can clean this up with our pulse dye and our Q-switched alexandrite. And this is something I reported back a number of years ago, the evolution. We don't have to treat these early. When they look dangerous, we take a biopsy of the most worrisome spots, and if you just observe them with the parents photographically over time, you often have a benign looking lesion within a few years, and you don't need to intervene or treat these in many and most cases. Nevus spilus, we saw one of these yesterday, and this responds very nicely. This is from Dr. Ron Wieland, just with a Q-switch ruby way back in the 90s. So these are examples. Dysplastic nevi, do not treat these. And melanoma, obviously, as you see here, that's a bad actor. Let's see, are we moving here? I'm pushing the button. Nothing's happening. Here we go. So Becker's nevus I find very difficult. This is on a chest of a young man. And I've done test spots repeatedly with various Q-switched lasers. I'll do a couple sessions at month intervals with Q-switch 532. We were able to get some decent results. And when I repeat it, the pigment tends to come back. So I often do not recommend treatment. Cafe au lait spots, we occasionally get some nice results. Sometimes if it's ragged, jagged, we get better results than if it's smooth like this. But here's an example where we were able in 5 treatments to get good results on this baby. Q-switched alexandrite, Q-switched alexandrite. And here's an example. Actually, Dr. Whelan and I did this test spot. I keep getting that. Anyway, you can see here, that's a test area. It got worse. And some of these will hyperpigment and get worse. Sometimes you'll get lucky, as you see here, with a good result after 2 treatments. Let's turn to, let's see, ablative CO2s. So here's an example of seborrheic keratosis. You certainly, I guess, could have certainly used one of the Q-switch lasers. I like an erbium laser, so I have much better control over the endpoint, a nice smooth superficial dermis, and nice healing within 18 days. No scarring. It's not sinking. This is an erbium laser treatment on, where was that? It's not sinking, but I don't know where I'm at here. I have no idea what that is.
Tattoos. So lots of different tattoos, interesting stories with tattoo removal. This was an inmate who came in chains, and we were able to get a beautiful result on him, so he wasn't going to get killed in the gang wars in the prison. This is not corresponding to what I'm seeing, so I'm a little it's not advancing. We're stuck. A lot of different pigment types. As you see, so we pick specific lasers for specific colors. Why don't you just advance? I'll just say next slide. So you can see this is the progression with tattoo removal. This pointer is not. You can see the progression of improvement with multiple treatments. What do you do that there? You just hold it. Okay. Anyway, you can see nice results after a series of treatments. Next slide. And just, if you want to run this again showing just endpoint for tattoo removal. Just want to get nice whitening, you see there. Next slide. And when you have a multicolored tattoo, just run there are two videos here. Run them both. So this you get Q-switched 755 or 1064 for the black. And then turn this one, and you can get a Q-switched 532 for the reds. Turn this one off. And this device has a square pulse, which is kind of cool. Anyway. And again, another endpoint that you want to see post-treatment. Next slide, please. Endpoint multicolored tattoo. Multicolored tattoo. Next slide. And occasionally you get a really nice result like this. Next. And dark skin, you have to pay a little more attention. Cool the epidermis whenever possible. Q6 1064 is still the treatment of choice. Next slide. Next slide. And cosmetic tattooing, get nice results. Careful with lens, contact lens in the eye. And occasionally you'll see this reddish, whitish color, which tells you it's titanium or ferric oxide. You know this is going to immediately pigment darken. So I use an erbium laser because that's more controllable in my hands anyway. One treatment to get this satisfactorily removed. Next slide. Same thing, we can work on eyebrows, eyelash hairs. Next slide. Traumatic tattoos. I like to do these concurrently with something for the raised elements, something for the dark elements, and something for the texture. Multiple treatments. Next slide. Fractional CO2 for the texture after you've dealt with the pigment in the skin with the Q-switch. Next slide. One treatment. And residual greens are a bugaboo. They're difficult. And I'll often use a different laser, an erbium laser, to remove the last bit of pigment. Next slide. So there are new ideas. The second pass, often you'll do one pass, you put on this perfluorodecolon, do a second pass, and then we have the new picosecond lasers. Next slide. Many different picosecond lasers available. Next. And the idea is you fractionate these and with a nanosecond pulse first, then picosecond to get the smaller lesions. Next. So you get them into smaller particles, more amenable to the picosecond laser. And you can see sometimes shorter pulse widths are better. Next. Here's an example of a picosecond laser on this half and the regular traditional Q-switched on this half, an improved result in the pico treated area. Next. Next. So complications, you get hypopigmentation, which you can improve, again, with fractional resurfacing. And you get this shadowing sometimes, which is difficult to treat, a little hypopigmentation. And that green pigment, the newer, the PicoSure is probably the best. The Pico laser, green laser is great for this. Next. And this Dr. Rock showed as well. I told her she probably got some dark pigment. She said she didn't care, just keep treating.
And with multiple treatments, we're able to get that going. Same thing with this. So next. Next. And I just want to go through in the remaining few minutes. These are really interesting medicines that create pigment in the skin. We saw an example of gold in the skin. Let's talk about Minicin. Here's an example of Minicin pigment, a single treatment. The problem with this gentleman, he kept taking the medicine and it kept coming back. So we got good treatment, it then came back. We treated again and we treated again. Multiple times it kept coming back because he kept taking the medicine in sun-exposed areas. It darkened the pigment in the dermis. This is an example of just, I don't know if you can run that, if it will show. But as you treat, it's like an eraser. Pigment just goes away. It's remarkable. Q-switch Alex in this case. And I don't know if you can see this, but you can see that whitening, which you want to see. And then we just, and we started going along. That's kind of an endpoint. You can see how well he did. Here's an example of another challenging situation. This woman ingested silver, liquid silver, because she thought it was good for her inflammation in her joints, but this dark gray pigment. And I did tests with the Q-switch Ruby, Alex, and YAG, Ray, and they all did beautifully. The YAG was faster, bigger spot size, low fluence. We just did one treatment, and this is dramatic. If you can, I can play this. Yeah, go ahead and play, if you can play it. I don't know. You can see the one test area. Anyway, so it just, okay, don't worry about it. So basically, we have a situation where this is one treatment session and series of treatments to get her at this end point here. But she went out in the sun, and as you see, where last, can you go back? Yeah. Some of her pigment now, 5 years later, has recurred, just as Dr. Rock had predicted 10 years ago when I showed him these slides. This is an example of pigmentation from imipramine. We figured that out, and basically it responded very nicely to Q-switch laser. Next. Gold, that's the case from Dr. Vic Ross, and this was difficult to get rid of, and I've been struggling with my case. Next. And I basically made her worse, but I'm going to use IPL now and see if we can get it better. This is from another clinic. They brought him there to see if I can help. And so far, I've not helped this lady. Next, please. What I did was treat it, and the pigment just went to the periphery. Can you go next? We have ochronosis, hydroquinone, topically for many years. I just saw a report that the typical 9 years average length of topical hydroquinone to produce this. These typical banana-like particles in the dermis. Next. So I did a series of Q-switch lasers, and next. When it did okay, but until I added the fractional, that's when it really got improved. So next. Yeah, you can see the improved result there. Anyway, this is from an iron injection that was supposed to be intramuscular that went subcutaneous and gave this horrendous iron deposit. One treatment, 2 treatments, we're able to get rid of the iron deposit in the skin. Next. This is staining from sclerotherapy done in another clinic, and we're able to one treatment to get that hemosiderin removed. Next. Here's an example of repigmenting vitiligo, and she failed at benzoquinone bleaching, wanted her skin to be uniform, so we used a Q-switch alexandrite to improve that. We're going to next be using microcooling. Dr. Rox is going to figure that out for us. She got a nice result, and I went ahead next and did her hands too. I mean, the problem is you see the follicular pigment, and my guess is that's going to come back. Next. Periorbital hyperpigmentation. A lot of women hate this, and
usually responds pretty well. And this is very difficult melasma, which gets this punctate hypopigmentation if we're not careful. Next. I don't know what that says, but it's something. I can't see where I'm at. And we're able to get that improved with a Q-switch. Next. So this is a difficult situation. Melasma, very common in your population, very common. We saw it's one of the most common reasons women come in for treatment, particularly women. And we're able to get some improvement. I used an erbium laser here before we had a Q-switched idea to use. Got some improvement, good improvement with the Fraxel laser, fractional CO2. So in summary, where are we? Okay. In summary, nanosecond, picosecond lasers typically the most effective. Lenticos respond beautifully. Niva Savota usually responds with 5 to 8 treatments. Caffeolet macules can respond, can be erratic. Becker's nevus, poor response. Most tattoos respond well. Many treatments, you can leave some residual. Congenital nevi is still a controversial topic, and don't treat any suspicious or unknown pigment lesions. And that's it. Come on. Thank you for your attention. Thank you for your report. And now we will to take a break. Yes. Cảm ơn phần trình bày của Mr. Gilbert. Sau đây chúng ta sẽ tới phần giải lao trong vài phút ạ. Em ơi, ao giùm anh cái màn hình của cái máy dưới này lên led để anh chỉnh lại.
this up there. That advances the slides there. And this advances the slides with English. And how do I get that? How do I get this up there? I wonder. Okay. Để bắt đầu chương trình, tôi xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và quý khách còn đang ở khu vực phía ngoài hội trường nhanh chóng tiến vào trong hội trường để hội nghị được tiếp tục tiến hành. Ready to go? Go. Và bài báo cáo tiếp theo sẽ là Dr. George Scott Drew của Đại học Ohio, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bài báo cáo ngày hôm nay. Yes, go. Well, thank you, everyone. This is my fifth trip to Vietnam, and every time I fall in love with it more, it's people and the opportunity we have to meet and learn from you and meet your patients. So today, my segment is not about lasers. My segment is about the patients who come in to your offices and may have a laser complaint, but they also have some other issue. And so this talk is really about people who come to your office with the concern of, is this rash that I have something that's caused by an infectious organism, a bacteria, a virus, a fungus, or a parasite, or is it something of inflammation? And that's kind of what my area of expertise is inflammation. So we're going to talk about that. Perfect. So on the left, we see this very, very round lesion, but the lesion on the other side is also very round. So oftentimes we think of round things as ringworm, but if we look carefully, we see they're really quite different round lesions. The lesion on the left, let me try this. Here we go. Oh, that was a bad idea. The lesion on the left has clearing in the middle, or sparing, or loss of pigment, hypopigmentation, whereas the rash on the right is confluent. So the rash on the left is in fact a fungal organism, and if we want to do a culture or we want to do a scraping or a KOH, the peripheral edge is where we want that. However, on the right, that is a lesion of nummular eczema, or lichen simplex chronicus, or itching and scratching. So we want to treat them differently because the rash that's fungal is treated with an antifungal medication like terbinafine or fluconazole, and the rash on the right is really emblematic of the atopic syndrome. So we treat that as we would treat any eczema. So fungal infections or tinea infections are really caused by three organisms, and many of us like to use the Wood's lamp to diagnose that, but remember, only one species of the Wood's lamp is fluoresces, and that's the microsporum. So we can't use that as the definitive option. But usually most derm rashes clear pretty quickly with the right treatment plan. So if after a week or 10 days we're not doing better, then we need to go back and sort of rethink our diagnosis. So typically on non-hair-bearing areas, we can treat that topically. And on hair-bearing areas, because the epidermis goes so far down into the follicle, we treat that orally. Now, sometimes we see things on the rashes of the hands and feet. And back in the States, many people believe that rashes on the feet have to be athlete's foot or some sort of fungus. But on the palms and soles, we don't tend to see fungi very often. So we see rashes on the palms and soles often in the spectrum of atopic dermatitis as well as psoriasis. So again, when we see fungal rashes, the scale tends to be at the periphery, not centrally. And the itch of atopic dermatitis, as you all know, tends to be intractable. The itch is horrendous. The itch is changing the quality of life. And so we treat these as we would treat any atopic dermatitis with topical steroids and calcineurin inhibitors and IL-4 and IL-13 blocking agents. And now we have JAK inhibitors, which are part of that. But remember, scaling rashes require insight and thought and the appropriate diagnostic techniques. And remember that dermatology is a disease of patterns and geography and body areas.
So when we see a rash on the abdomen, we look at other areas. And here we see, I'm going to try this again. That was bad. The circle I have there is our scraping site, and the umbilicus, the belly button, is a very, very common space for scabies, sarcoptes. And keeping in mind that the atopic patient is more prone to develop sarcoptes, fungus, virus like mollusca, and bacteria like impetigo. So if we have someone who develops sarcoptes, it's important that the entire family, the entire cohort be treated with medicines like elamite and permethrin, and we use those both, not either or. But again, when we look at patterns, we like to think of things that remind us of certain things. And this truncal rash, we might think of as tinea versicolor or pityriasis versicolor, but if you look at that pattern, it's not so confluent and the patient's a bit older. So again, the circle is our biopsy site, and this patient has the exact same problem, that atypical patchy hypopigmentation, which is cutaneous T-cell lymphoma, which we call mycosis fungoides, and that can be quite serious. It starts as a small eczematous phase, then can be a patch stage or a plaque stage, and can become quite serious. And that, fortunately, it's a very slow-growing tumor, slow-growing malignant event. So that is why the 3-punch biopsy is something that I insist that all of our medical students, all of our residents, and physicians across specialties have a mastery of, because a 3-punch can confirm your suspicions, and sometimes if your suspicions are just too wide, can help you narrow the focus. So many times people think of acne as just a adolescent hormonal situation, which is not a big deal. Although I think we're all aware of the stigma, the frustration, the shame associated with facial acne and even truncal acne. So fortunately, when we have such advances in acne management, we have isotretinoin, which is a disease-altering, life-changing disease. But you can see this person's cystic acne is horrendous, horrendous. You can imagine trying to go to school or the swimming pool with this. But this patient now, same patient, is post-Accutane and post his first CO2 laser. So we do some laser. This is his first CO2 laser post-acne. And his self-esteem, his self-image, his quality of life is improved because he is no longer embarrassed about going to the pool or going to the gym or participating in sports without wearing his shirt. One thing I'd like us all to keep in mind, that ulcers on the skin, particularly of the legs, are not a diagnosis, but they are a symptom. If you have a hole in your leg, we have to figure out why. Now, granted, most commonly it is stasis dermatitis, but it could be diabetes, it could be trauma, it could be elder abuse, it could be necrobiosis, it could be collagen vascular disease, it could be a malignancy. So if a leg ulcer does not heal, it's incumbent on us to figure out why that ulcer is not healing. Now, scalp nodules are often thought of to be sebaceous cysts or abscesses, complications of diabetes, complications of picking and secondary bacterial infections. But this patient came in with a fairly large, rapid onset of scalp nodules, and in his patient history informed us he had previously had non-Hodgkin's lymphoma, which was treated with chemotherapeutics. However, 2.5 years later came back, and this is a recurrence of his non-Hodgkin's lymphoma. And when we did the biopsy, because we didn't think this looked like a sebaceous cyst, when you biopsy into a sebaceous cyst, you get an eruption of pus or purulent material or sac-like material. So here we got a rock-hard nodule from which we extracted material, clearly not a sebaceous cyst. So the legs tend to have certain unique things about them. And here we see on the leg, this is the blow-up of the same person, with this yellow-purple atrophy on the shin. So the first question we want to ask is this person diabetic? Because half of the people that have this syndrome of necrobiosis lipoidica, in the old days we called it NLD, necrobiosis lipoidica diabeticarum, but half of these people have diabetes, and they can ulcerate. And what happens to a patient with diabetes with an ulcer on their leg? They do not heal. And then they get infected, and then they have an amputation. So it's very important to track this problem beforehand.
and monitor their diabetes and get their A1C to an appropriate level so they do not continue to ulcerate. Topically, we like to use calcineurin inhibitors, topical JAK inhibitors. We can sometimes use topical steroids as well. Now, in this patient, in addition to coming to Vietnam, which as I mentioned I'm quite fond of, this patient on the left and the right are from Uganda in Southeast Africa, I'm sorry. And they both have tuberculosis and malaria. And the woman actually also has HIV as well. So when you think of the comorbidities of immunosuppression, that raises the stake of the likelihood of secondary bacterial, viral, fungal, and parasitic co-infection. So because the immune system is not 100% up to par like it should be, our immune systems don't have the ability to respond in the way that we typically might see bacterial, viral, fungal, and parasitic infections. So on the left, we see Candida with the maceration, the wetness, the moistness. And on the right, we think, well, is that also a groin rash? Is that also Candida? But no, notice how that is dry and somewhat lower than we would expect. So in the immunocompromised population, atopic dermatitis can appear differently, and the treatment is also augmentable because of the comorbidities of HIV, tuberculosis, and malaria. So on the left, we would treat that person with fluconazole, perhaps some clotrimazole, ketoconazole, but also something for prevention, like perhaps a wash, or I don't like to use powders because powder contains mica, and that's a primary contact irritant. And on the right of the patient with atopic dermatitis with those comorbidities, very likely they are malnourished. So we want to increase their immune status by the appropriate nourishment, as well as the appropriate atopic measures, like topical corticosteroids, moisturization, emollients, humectants, calcineurin inhibitors, topical JAK inhibitors, oral JAK inhibitors, and injectable biologics of the anti-IL-3 and 4 and 13 class. Here's an interesting rash, which you might see, get a phone call about, a hypopigmented rash on the face, which is macular. And they both look about that descriptor, but they're classically different. In pigment of color, we often, especially in very humid areas, on the right, we see a typical thing that we normally see in North America was tinea versicolor or pityriasis versicolor on the face. Not something we typically see. We notice it on the trunk, neck, and upper extremities. And the other picture, the picture on my left, is pityriasis alba, which is a subset of atopic dermatitis. Two vastly different animals with two different therapeutic regimens. The patient on the left you would treat as you would treat any atopic dermatitis patient. And again, on his face, you'd like to avoid topical steroids. And on the right, you would treat that as you would treat any other pityriasis versicolor or tinea versicolor. I personally like fluconazole. You can pulse ketoconazole, but I don't like to use ketoconazole orally very much because of its idiosyncratic P450 reactions. So here's a little humor. I hope it translates well, but it's important that you always listen to your patient. But sometimes you have to ignore what the patient says because this patient tells me he had a spider bite. And we sometimes joke that spider bites don't usually cause this. This is a very long situation, and you see this person has a lesion on his deltoid, which is asymmetric. A, asymmetric, B, the border is irregular, C, the color is multicolored, and D, it is bigger than a pencil eraser, and sometimes E, it is elevated. That's A, B, C, D, and E, and that's a melanoma until proven otherwise. Normally, I would like to excise the entire lesion at one time so we can get the appropriate Breslow level, but in this situation, it's just too big, so we did a biopsy, and sadly, the Breslow where I did it was 8.4 Breslow, and that's very, very deep, very large, very old. So it's important to listen to our patients, selectively decide what the appropriate historical element is, and then treat appropriately. So this man went on to have a sentinel node biopsy, a lymph node dissection, and is currently on targeted therapy. We see particularly in rural areas, both in areas like where I come from in Ohio, near Appalachia,
If there's not good hygiene and cleansing, people are often subject to bacterial infections, and they ascribe much of their cutaneous rashes to bacterial or fungal or viral superinfections. So here we see a gentleman that has these pruritic nodules on the wrist, which he ascribed to spider bites and infection, when in fact he has the 4 Ps, the purple pruritic papules, which are polymorphic, look very, very different. And that, of course, is lichen planus, which you can certainly diagnose by eyesight or by a 3-punch. But there is a rare but an uncommon, not rare, association with hepatitis C. So I think it's not imprudent if you're going to see a patient with lichen planus to evaluate their hepatic status, and particularly hep C. Now, in a population that is often barefoot and that has exposure to nails and infection, the risk of nail infection is common. But I want to point out something to you. You see at the base of the proximal nail fold, my pointer doesn't work. There is some leakage or incontinence of that pigment. That is a name, that's called Hutchinson's sign, and the pigment has leached from the nail into the proximal nail fold, or from the proximal nail fold into the nail. That is a very bad actor. And you can see the 2 red marks where we injected with lidocaine, reflected the proximal nail fold back, and did a biopsy to ascertain that this was in fact a subungual melanoma. Now, it is not that de novo a subungual melanoma is any more mortal than a regular melanoma. However, the delay in diagnosis of these is such that the morbidity and mortality tends to be elevated because it's a delayed diagnosis. What I also want to point out to you is look at the distal nail. There is distal nail plate elevation, and there is subungual debris. So guess what? The patient has a near fatal melanoma and also has nail fungus. So you can treat both, but I would encourage you to treat the melanoma more urgently. And there are very, very, very many ways to treat nail fungus. You can use any host of oral agents. I don't think topicals works very well. Laser therapy can be, you can fly to Boston and Dr. Rockwell will help you with that. But there are many, many options for nail fungus that are manageable. So this is a patient, gosh, we do lasers. My gosh, I didn't even think about this. This is a patient that came to us for management of her rosacea, and she was on rosacea for a long time, and then she had a biopsy, and you can see the biopsy site dehisced of the right lower corner there, and she has pyoderma faciale, and so we treated her with Accutane. She had had laser before. One treatment did not care for it, and it was not covered by her insurance, but this is an ongoing, longer than 20-week course of therapy for her pyoderma faciale. Little quiz. So here we have a patient, and the first thing I want you to notice is how hairy there, how hirsute that person is. And he's wearing a hat to keep the sun off his face. He doesn't like the sun. And I ask him, how much does he drink? And in North America, when you ask someone how much they drink and they say, I have a beer a day, you multiply that by 10, because you know they're under-reporting. So, and we ask about his diet, and he likes meat. He likes hamburgers. So the most important test to do here for this patient is simply a CBC. And their hemoglobin is 55 or 60, or their hematocrit is 55 or 60. So the treatment is to eliminate the dietary influences of Porphyria cutanea tarda, and then we bring the hemoglobin down, and you have to talk to the lab people first, because you want to get the hemoglobin down to about 10. And if you send that person to the lab and say, let's do a phlebotomy down to about 10, well, then you get a call back saying, well, you're going to make that person anemic. You have to explain to the lab people that you want to make them pseudo-anemic to clear their porphyria. And this is not a rare condition. I'm not saying I run a porphyria clinic, but we have a fair share of people with porphyria. And the lesions that diagnose, besides the hirsutism and the photophobia and the diet of meat and liquor, are these flaccid blisters, which people will often ascribe to, I was working on the car or working on plumbing, and the trauma caused me to have these blisters on my arms. So you really don't need to treat the blisters. You need to get their hemoglobin and hematocrit down to normal to take care of that.
So I know you have a very robust, we toured yesterday at the hospital. Thank you very much for allowing us to see you and your patients and your wonderful Durham inpatient facility, and a lot of psoriatic patients. And we know that the top of the back of the sacrum is sort of a telltale sign for psoriasis. And that little area of blanching around the sacrum or any inflammation of psoriasis is called the Warnoff ring. So this gentleman has been treating with clobetasol forever to take care of his psoriasis. But guess what? This is the same patient, and look at his hands. He has manual onychomycosis. Very odd. Not unheard of, but very unusual. So this gentleman really has tinea corporis, caused from the tinea manum, which he auto-inoculated onto his back. So the treatment is not adalimumab or clobetasol, but the treatment is terbinafine or fluconazole or ketoconazole to treat the fungal infection. So here is one of my favorite patients. She works near me, and she was treated for a very long time with no success for her hand eczema. And she works in an office, and she uses her fingers all the time, and just miserable, with splits in the fingers. And they hurt when she washes, when she does laundry, when she cooks, when she works with paper. And she had been on prednisone, she had been on methotrexate, she'd been on Imuran, azathioprine. She had been on adalimumab, but honestly, she had this crossover syndrome, this schema syndrome, psoriasis, eczema crossover, and here she is, after 1 week of abatacitinib, which is an oral JAK inhibitor, after 1 week. She's very happy. She would, if she lived here, she'd bring me pho, because she was so happy that her fingers were better. And you can, dermatology is not just getting someone's numbers where they need to be, it's helping them return to their quality of life. And this person's quality of life has returned because her symptoms of pain are much better. Now, again, foot rashes. When we see rashes on the palms of the hands and the soles of the feet, they can be different animals. Things like erythema multiforme, psoriasis, AD, and secondary syphilis. Syphilis is not eradicated. We see syphilis in specific cohorts, and I think it's important when you see a rash on the palms and soles in the appropriate patient context to check the RPR, because treating primary syphilis early is so critically important. It's also important to understand a total history of what's been used before. In the States, we have what's called nursing homes or extended care facilities where elder patients go to live once they have comorbidities and can't live by themselves. And this patient was using using a cream for their ear by the nursing home, and the nursing home thought that they had developed an ulcer because of the tubing of the oxygen. And this was in fact a squamous cell carcinoma, will not do very well with topical antibiotic cream, and required Mohs surgery. I'd like to offer that atopic dermatitis has changed dramatically in the past 5 years. One of my personal heroes, Matt Zyrus, does quite a bit of research in the world of atopic dermatitis, and people no longer need to itch. We can eradicate AD in the appropriate patient. So this little baby, you can imagine that the baby's not sleeping, the mom and the dad are not sleeping. But also we have people who are compulsive scratchers and itchers. If that is the case, we have to understand why. John Koo at University of San Francisco was really the father of compulsive excoriations, and we treat these people aggressively. Calm the atopic dermatitis if that's the plan. Eliminate their abuse of crystal methamphetamines if that's the case. Or treat their obsessive compulsive disorders, and their skin is really just a manifestation of their psychiatric disorder. I also want to mention that lymphedema is not a primary diagnosis. So on the patient on the left with the purple pants, huge elephantiasis, and if you look carefully, you'll notice there's only one leg, right? So I'm just a dermatologist, but I know we should have 2 legs, right? So why is the leg missing, right? And probably because the blood sugar is 300 and the A1C is 15. That's part of it. But the patient on the right also has lymphedema. His sugar's normal. And this patient is in Malawi, and they have filaria. So we have to understand what causes the filaria and how we eradicate that. But once that organism, once that worm eradicates the lymphatics, it's not going to get better. Now you can perform a public health service and explain to the community why that is there, but that person needs continual compression support
and public health to help prevent the spread of filariasis. So this is a very frustrating disease, but if you look at it, it's red and round and got a little bit of central clearing. And invariably, many of our patients can open their bedroom drawer and find a bunch of tubes. They can find a tube of tretinoin, a tube of 5-FU, and a tube of Metrogel, and almost certainly a tube of clobetasol, right? So they've been using everything at home on this. But what's not there? There's no scale. And remember, ringworms scale. That's where we do the culture, that's where we do the KOH. So if you have a rash that looks like fungus, that smells like fungus, that screams it's fungus, but doesn't get better with any antifungals, probably not fungus, right? So rather than let's treat with a different azole or different allylamine or different benzylamine, I think the better option is to take your 3-punch and look for granuloma annulare, which, by the way, is indistinguishable under the microscope from NLD. But in children, it's often on the fingers and toes and hands and feet and ankles and wrists. In the adult, it can be anywhere. And the adult can be quite frustrating. There's quite a bit of research going on at many, many centers for the use of biologics, particularly anti-IL-17s and JAK inhibitors, particularly the non-selective JAK1s and JAK2s, and the TYK2s in the world of GA management. That's far down the road because it's not usually that significant a problem, but there is certainly a cohort that does. In children, as I mentioned, hands and feet, fingers and toes, wrists and ankles, it is often reactionary, post-strep, post-surgical, post-stress, and almost always you can control that with topical steroids and occasionally a burst of oral anti-inflammatories. But almost invariably, the history is the patient comes in and says, I have a ringworm I can't clear up. And when you hear that, the back of your head is, I have GA. That's the thing to remember. We've seen lots of tattoo things earlier. I just want to make a comment about tattoos, that red tattoo ink is a very common sensitizer. Whether it's an allergen or a sensitizer or an activator, red tattoo, I have an entire lecture on tattoos. It's kind of fun to give, but in Vietnam, I think it would be not very helpful. But red tattoo dye are very, very significant, but not just contact dermatitis. I think it's also important that we rule out things like sarcoid or any other Kebnerizing disease. This can be the signal of that. We've talked a lot about psoriasis, and you are all experts on psoriasis. I will tell you, and you all know, that psoriasis can be a debilitating scourge of life. You have the bad psoriasis, which embarrasses us. We have joint pain. People don't want to exercise because their joints hurt and they're embarrassed. They don't get exercise, so they sit at home in their chair and watch TV, and they munch on all the lovely things you have to eat here that are sweet. Vietnamese sweet tea, thank you very much. And their psoriasis gets worse and worse and worse. So we can aggressively treat that with acetretin, methotrexate, cyclosporin. We have a very robust psoriasis clinic with anti-IL-17s, IL-23s, IL-12-23s, and TNF-alphas. I think it's important that we help our patients guttate psoriasis. Gutta is the Latin word for drop-like, and I think when people convert from general psoriasis to guttate psoriasis, we should figure out why that is, perhaps an ASO titer, treat them with doxycycline, and aggressively treat their psoriasis. This is a rare but not so terribly uncommon thing, and it's often mistreated with tinea versicolor, which is infectious. But this is someone who abuses their heating pad. And why I bring that up is if we abuse our computers. If I take my computer all day and sit like this with it, you can get erythema ab igni. Oh, did I break something? Uh-oh, I'll scream. You can get erythema ab igni on the thigh. And that can lead to squamous cell carcinoma. The treatment, stop the heating pad, stop the computer on the left. Did it work? Did I do it? Hello? Brilliant. Thank you. Come, Sal. Come on. Thank you. My message to you, if all the things I could leave with today, is atopic dermatitis does not need to permanently affect the life of the family of the sufferer of the disease. So much of AD is a disease of shame.
What are you feeding your child? What are you washing the child with? It's you're smoking in the house. AD is a deficiency in the immune system where IL-4, IL-13, Th1, Th are all aberrant. And it's our opportunity to help those patients. We have JAK inhibitors and IL-4, IL-13s that are helpful for that. And you can see the atopic facies, and then they are prone to, all of these children I'm going to show you have atopic dermatitis and something else. So this child has impetigo, that child has tinea faciei. This person has impetigo, but they have impetigo because their barrier function is not working. And when the barrier function does not work, bacteria, virus, fungus, and parasite gets in. So here she comes in, very unhappy, but notice the atopic facies she has around her eyes. And after 5 days of mupirocin, she's at least not terribly unhappy to see me. She's still a little grouchy, but not terribly unhappy. And see, again, we have bullous impetigo from atopy, from atopic dermatitis. And I cannot remember the last time I saw a young person to a prepubescent person who had mollusca who also did not have atopic dermatitis. So most of the textbooks say, if you have mollusca, don't worry about it, it'll go away. Well, that may be true if you have one. But if you have 50 mollusca, mom, dad, cousin, teacher are all going to be very, very unhappy. In my experience, you treat the AD first, their immune system sort of reacts, and much of their mollusca go away as the immune system fights it away. Now, that doesn't mean I ignore the mollusca. I might take 1 or 2 with a Q-tip of liquid nitrogen or a dab of cantharidin. But again, assess the atopic situation. Here we have scabies, again, secondary to atopic dermatitis. Young athletes like to wrestle. So this young man took a scouring brush, wire brush, to scrub his face, thinking he could fool his dermatologist into thinking it's just an abrasion, let me wrestle. But this is herpes gladiatorum, a specific fungal rash due to wrestlers. And then they get angry at their physician because I won't give them a note to wrestle. So you get it. The other thing I want to leave you with is the importance and the psychosocial trauma of hidradenitis, which for years we thought of a disease of abscesses and uncleanliness and obesity, and it is also a disease of blame. And what I want to show you about this picture is look at her left axilla. That is the pus that's draining from the hole in her armpit. So imagine you're coming to this meeting today to meet all these wonderful people, and you have to bring an extra bag of pads and deodorant and perfume and medicine, so you're not sitting next to a new friend and your pus drips on them. Okay? That's real. And so before, our options were steroids and spironolactone and isotretinoin and marsupialization. And this is a very poorly misunderstood disease. And now we have drugs that are very, very effective in terms of anti-TNF alphas and IL-17s and perhaps maybe others. So this is no longer a disease that needs to be shamed. And just imagine, that was the first one I showed you was Hurley 1. This is Hurley 2. And again, this patient is demonstrative of the extra equipment you need to get through your day when you have draining abscesses in your armpit and your pelvis and your perineum. I think it's always aware that people don't often come to the doctor when they're dirty, and so this is not a rash of being dirty. This is acanthosis nigricans, and oftentimes in populations where there is a tolerance of obesity, this can be a sign of insulin resistance. So I think it's important to look globally at this situation and not just treat that, and to make sure you don't have acanthosis nigricans. Make sure you have that, not carp. We had the pleasure of seeing a few pemphigus patients yesterday, a very, very serious problem. We could sort of have the analogy that pemphigus will kill you, pemphigoid, the treatment will kill you, so it's important to diagnose which one's which. I want to make sure, I'm going to move fast here because I don't want to take up too much time. I don't want Dr. trying to hook me off the stage here. But when we have people who tend to itch and they think they have scabies on the elbows, because that's a very reasonable thing, but they only get the scabies after they eat
delicious Vietnamese food or cake or bread or sandwiches. So again, your 3-punch biopsy is very, very critical because you can then diagnose them with their dermatitis herpetiformis, put them on the appropriate medicine like dapsone after a negative G6PD, and really change your life. Although a gluten-free diet is very difficult. We had the pleasure of seeing some vasculitis yesterday. I want to speed up a little bit here. Rosacea versus SLE. Usually not a tough diagnosis, but I think it's important to be able to differentiate the two. 3 punches are very effective. And again, not everything that looks like a zit is acne. On this patient, the most important blood test you're going to order is the PCO workup. What's their serum insulin? What is their thyroid? What is their FH-LSH ratio? Do they have periods? Are they regular? Do they have hair loss and counterintuitive hirsutism? Are they obese? This is the syndrome, and of course, once this is eradicated, with the appropriate medications, can be treated very nicely. I'm going to continue to speed up here. Dermatomyositis, you miss it, it's very, very bad. People have weakness. But you ask lots of people, are you weak? The metric I like to use is, are you weak, is can you get something from under your sink? If you're in the sink, in the kitchen and the sink is clogged, can you get up from a squatted position, or when Dr. Tran's doing yoga, flat-footed yoga, can you rise yourself, or do you need to have help hauling yourself up? That is the muscle weakness for dermatomyositis, and you see she has the heliotrope rash around her eyes and the Gauthrin's papules on her fingers. Black skin on the face, particularly on the perinasal area and by the medial canthus, sarcoid until proven otherwise. We have the round rash that heralds the onset of other small red papulosquamous lesions around it. The heralding of the big rash a few weeks later causes it envelops pityriasis rosea. And I like to always end with a little bit of humor, and I hope this translates well, but it probably does not. But in case of fire, make sure you take the stairs. Again, I want to thank Dr. Tran and all of our, Dr. Buoi, the hosts we have. It has been the most generous opportunity, and I am very, very appreciative of spending time with you. Thank you. Thank you for your report. Xin cảm ơn bài báo cáo của ông Scott. Sau đây sẽ là tới bài báo cáo của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Châu Văn Chở, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sẽ báo cáo về bài rối loạn tâm thần kinh trên một số bệnh da mãn tính. Xin kính mời thầy. Dạ, để anh chờ em. Bữa đó anh có gửi rồi. Dạ. 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 Cái này tới đúng không em? Dạ. Ở trên sẽ là cái nút chỉnh laser, còn cái dưới là next. Chỉnh cái này được không? Cho nó lớn. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Thì trước tiên tôi rất là xin trân trọng cảm ơn chỗ thầy Minh cũng như là bên Trung tâm U máu đã có mời tôi báo cáo cái bài hôm nay. Và cái thứ hai nữa là xin thay mặt cho Bộ môn da liễu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng kính chúc toàn thể quý vị đại biểu ở đây chúng ta có năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công, và kính chúc cho ngành da liễu của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa. Thì sẵn giờ chúng ta cũng nghe rất là nhiều bài báo cáo về vấn đề laser cũng như là u máu thẩm mỹ của các giáo sư đến từ Mỹ. Thì tôi thấy các bài báo cáo rất là hay, rất là thú vị. Thì giờ chúng ta thay đổi không khí tí xíu. Tức là chúng ta sẽ nói về một cái mảng, theo tôi nghĩ cũng rất là lớn trong chuyên ngành da liễu của chúng ta. Đó là các rối loạn tâm thần kinh trên bệnh da mãn tính. Nó gọi là psychodermatology.
Thì thực ra trên thế giới thì người ta cũng quan tâm rất là nhiều đến cái mảng này, tức là có rất là nhiều cái textbook cũng như là rất là nhiều cái nghiên cứu thì ta nghiên cứu về cái mảng này. Tuy nhiên ở Việt Nam của chúng ta đó thì rất là ít những nghiên cứu, rất ít nghiên cứu, và tôi thấy thực tế trên lâm sàng thì có rất là nhiều những bệnh nhân mà nó có biểu hiện có liên quan đến các rối loạn tâm thần kinh, cũng như là các rối loạn tâm thần kinh ảnh hưởng đến da của chúng ta như thế nào. Thì cho đến nay thì chúng ta cũng chưa hoàn toàn phân biệt rõ hai cái mảng này. Do đó thì hôm nay tôi cũng dành một tí thời gian để báo cáo với toàn thể quý vị đại biểu. Thì giờ này chắc cũng trễ rồi, chắc xin phép chúng ta cũng báo cáo ngắn thôi một số cái điểm chính của bài báo cáo. Thì thứ nhất chúng ta biết là các bệnh da mãn tính thì chắc là tôi cũng không có muốn nhắc lại. Thì chúng ta thấy thường mấy cái bệnh thường gặp như là chàm, như là vảy nến, viêm da cơ địa, vảy nến, mụn trứng cá vân vân. Thì theo nghiên cứu người ta thấy rằng các bệnh này xếp thứ 18 các nguyên nhân gây ra DLIS toàn cầu. DLIS là gì? Tức là đó là một cái chỉ số về dịch tễ học mà người ta đánh giá các bệnh mãn tính ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Và nó xếp hạng thứ 4 nguyên nhân gây ra gánh nặng bệnh lý của toàn cầu. Tức là chúng ta thấy cái bệnh da mãn tính của chúng ta rất là quan trọng. Về ảnh hưởng của các bệnh da mãn tính lên sức khỏe tâm thần thì theo nghiên cứu người ta thấy rằng 98% các bệnh da mãn tính bị ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, tức là gần như 100%, một số lượng rất là lớn. Và trong đó thì người ta thấy ví dụ như ảnh hưởng tới lòng tự trọng là 93%, rồi công việc học hành 68%, giấc ngủ 83% và giao tiếp xã hội thể thao vân vân 87%. Và trong đó chúng ta thấy có khoảng 5% bệnh nhân bệnh da mãn tính có ý định tự tử. Như vậy chúng ta đặt một cái câu hỏi là trong quá trình thực hành lâm sàng của bác sĩ chúng ta là chúng ta có quan tâm đến những cái vấn đề sức khỏe tâm thần của bệnh nhân một cách đúng cách hay chưa? Nếu mà chúng ta quan tâm đến thì chúng ta mới hướng tới cái chẩn đoán và chúng ta can thiệp điều trị bệnh nhân một cách toàn diện. Đó. Như vậy, ngược lại, những cái rối loạn tâm thần kinh cũng như là stress căng thẳng nó ảnh hưởng tới bệnh da mãn tính của chúng ta như thế nào? Bệnh da nói chung và bệnh da mãn tính thì người ta cũng có chứng minh, tức là những cái yếu tố tâm thần kinh nó liên quan rất là nhiều, ví dụ như stress ngắn hạn, stress dài hạn, stress mãn tính vân vân, liên quan đến miễn dịch, nó liên quan đến các TH1, TH2, rồi liên quan đến tăng tiết cortisol, corticosteroid vân vân, thì nó ảnh hưởng tới rất là nhiều đến những cái có thể đó là một cái yếu tố khởi phát, có thể là yếu tố làm nặng bệnh của một số bệnh lý về da, đặc biệt là các bệnh da mãn tính. Như vậy là chúng ta thấy nó có một cái dòng lẫn quẩn, có sự liên hệ chặt chẽ giữa bệnh da mãn tính cũng như là các tâm thần kinh. Tuy nhiên, cái nào là nguyên nhân của cái nào thì cái đó nó tùy từng bệnh lý cụ thể. Ví dụ tâm thần kinh nó gây ra bệnh da, hoặc là bệnh da nó ảnh hưởng tới tâm thần kinh, rồi tâm thần kinh nó quay ngược lại, nó tác động lên bệnh da, hoặc là nó có một cái dòng lẫn quẩn. Thì chúng ta cũng chưa có những cái nghiên cứu mà chúng ta làm rõ vấn đề này. Thì trong khuôn khổ ngày hôm nay tôi sẽ nói một số cái bệnh da mãn tính thôi. Thứ nhất là cái viêm da cơ địa. Viêm da cơ địa thì chúng ta thấy thì viêm da cơ địa cũng ảnh hưởng rất là lớn đến vấn đề bệnh lý tâm thần kinh. Và trên thế giới thì có cái nghiên cứu tổng hợp 47 cái nghiên cứu toàn cầu với số lượng bệnh là lên trên 2,2 triệu người bệnh nhân viêm da cơ địa. Chúng ta thấy số lượng rất là lớn, và người ta nghiên cứu về vấn đề trầm cảm, lo âu hoặc là tâm thần phân liệt vân vân. Thì đây các anh chị thấy kết quả trầm cảm chiếm tỷ lệ khoảng từ 9 đến 44%, tức là tỷ lệ rất là cao. Rồi lo âu khoảng 3 đến 26%. Và cái nguy cơ bên này chúng ta thấy rằng nguy cơ gấp từ 1 đến 2, thậm chí 3 lần so với người bình thường. Tức là những bệnh nhân viêm da cơ địa có nguy cơ bệnh lý tâm thần kinh cao gấp 2 đến 3 lần so với người bình thường. Tuy nhiên thì trong nghiên cứu này người ta thấy chỉ có 1,2% bệnh nhân viêm da cơ địa được sàng lọc về vấn đề tâm thần kinh thôi. Cái tỷ lệ rất là thấp. Do đó sau khi cái bài báo cáo này tôi hy vọng rằng tức là trong chuyên ngành của chúng ta, ngoài vấn đề mà chúng ta quan tâm đến da, quan tâm đến các bệnh lý mãn tính, thì chúng ta nên quan tâm thêm một cái mảng nữa, tức là những vấn đề tâm thần kinh của bệnh nhân. Và chúng tôi ở bệnh viện da liễu thì chúng tôi cũng có một cái nghiên cứu bộ môn da liễu của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
chỗ này chúng ta có cái đề tài này của thầy Bắc, tức là nãy có thầy Bắc tham gia, thầy Bắc hướng dẫn một cái bác sĩ chuyên khoa 2. Thì trong bộ môn có tôi với thầy Hào với lại thầy Vinh ở đây, tức là nghiên cứu những rối loạn, những cái lo âu trầm cảm trên bệnh nhân người lớn viêm da cơ địa tại bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Thì các anh chị cũng thấy chúng tôi nghiên cứu 208 bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mà bị lo âu và trầm cảm thì lần lượt nó từ 11,1%, 34%, trầm cảm thì khoảng 5%, và dưới ngưỡng nó khoảng 39%. Như vậy chúng ta thấy rằng ở bệnh nhân viêm da cơ địa của người Việt Nam, tỷ lệ lo âu trầm cảm cũng khá cao. Thì đây nghiên cứu là 208 bệnh nhân, số lượng thì chúng tôi thấy cũng không có, cũng so với một cái nghiên cứu khoa học đây là số lượng cũng khá lớn. Cái bệnh lý thứ hai đó là bệnh lý về mụn trứng cá. Thì ở đây tôi đưa cái hình này lên là các anh chị biết, chúng ta thấy đây là một cái hình ảnh mụn trứng cá nốt nang, tức là mụn trứng cá nặng ha. Thì nếu mà mụn trứng cá nặng như vậy thì theo phác đồ điều trị là chúng ta sử dụng, đa số là chúng ta sử dụng isotretinoin. Bản thân cái mụn trứng cá này cũng có thể gây lên các rối loạn tâm thần kinh cho bệnh nhân. Và khi chúng ta sử dụng thuốc điều trị thì đặc biệt là cái isotretinoin nó cũng gây tác dụng phụ lên tâm thần kinh. Và cái thứ hai, bên này chúng ta thấy những rối loạn tâm thần kinh thường nếu mà chúng ta mất ngủ, căng thẳng, stress thì nó cũng là một trong những nguyên nhân gây nên mụn trứng cá. Hoặc là chúng ta sử dụng những cái thuốc hướng thần thì cũng là những nguyên nhân gây nên mụn. Như vậy chúng ta thấy nó có sự liên quan giữa mụn trứng cá và các rối loạn tâm thần kinh của bệnh nhân. Thì từ sự liên quan này chúng ta thấy có cái sơ đồ giải thích bệnh lý. Chúng ta thấy từ cái hệ thần kinh trung ương thì tới trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến thượng thận nhân dân. Chúng ta biết rồi sẽ tăng tiếng bã, rồi hình thành cô đông, hình thành phản ứng viêm, và chính phản ứng viêm này nó liên quan đến các neuropeptide, thần kinh, thì nó cũng ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, tức là chúng ta có một cái dòng luẩn quẩn ở đây. Thì từ cái thực tế lâm sàng như vậy, chúng tôi cũng đã tiến hành nghiên cứu và nghiên cứu trên bệnh nhân mụn trứng cá tại bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng có đăng trên tạp chí năm 2020. Thì ở đây chúng tôi nghiên cứu là Rotation Study, tức là chúng tôi nghiên cứu là 384 bệnh nhân bị mụn trứng cá và 100 người khỏe mạnh. Thì chúng tôi so sánh về cái vấn đề mà lo âu trầm cảm. Thì chúng tôi thấy rằng cái tỷ lệ lo âu trầm cảm trên bệnh nhân mụn trứng cá cao hơn so với người bình thường và có ý nghĩa thống kê tại bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh của mình. Và chúng tôi nghiên cứu sâu hơn, tức là chúng tôi cũng đăng trên tạp chí Dược học lâm sàng, đó là tỷ lệ lo âu trầm cảm trên bệnh nhân sử dụng mụn trứng cá mà đang sử dụng isotretinoin. Thì cái này chúng ta đã biết rồi, tức là trên thế giới cũng có nhiều công trình nghiên cứu. Thì ở đây chúng tôi cũng nghiên cứu trên 67 bệnh nhân đang sử dụng isotretinoin, và chúng tôi thấy rằng cái tỷ lệ lo âu trầm cảm chiếm tỷ lệ cũng rất là cao. Và cái tỷ lệ này nó tăng theo cái thời gian chúng ta sử dụng cái isotretinoin. Thì đó là chúng ta thấy được là cái vấn đề tâm thần kinh trên bệnh nhân mụn trứng cá cũng rất là rõ ràng. Và cái bệnh lý thứ ba đó là cái bệnh lý sẩn ngứa nốt. Cái này thì các anh chị cũng trên lâm sàng chúng ta cũng rất là gặp thường cái bệnh lý này. Thì chúng ta cho tới bây giờ thì sẩn ngứa nốt nó liên quan đến các bệnh lý như vậy, ví dụ như bệnh da, tâm thần, thần kinh, vân vân. Nhưng mà chưa có một cái nguyên nhân rõ ràng nào của cái bệnh lý sẩn ngứa nốt. Và cho tới bây giờ cái vấn đề điều trị của bên này cũng rất là khó khăn. Và đây là một cái nghiên cứu đa trung tâm ở Hàn Quốc từ 13 năm. Người ta nghiên cứu trên một số lượng rất là lớn bệnh nhân sẩn ngứa nốt, hơn 3.500. Và so với lại cái 14.000 người khỏe mạnh nhân chứng thì người ta thấy rằng trên bệnh nhân sẩn ngứa nốt có tỷ lệ những rối loạn về tâm thần kinh như là sa sút trí tuệ nè, trầm cảm nè, lo âu nè, rối loạn stress nè, tâm thần分liệt vân vân đều cao hơn so với người bình thường. Và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê, và chúng ta thấy được cái odds ratio của nó cũng là từ 2 đến 3, có khi lên tới 4. Tức là cái nguy cơ nó cao hơn người bình thường rất là cao. Và ở đây thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu, cái này chúng tôi chưa có số liệu. Tức là tôi cũng đang hướng dẫn một bác sĩ nội trú ở đây. Tức là chúng ta đang nghiên cứu về lo âu trầm cảm loạn thần trên bệnh nhân sẩn ngứa nốt tại bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong có thể là năm nay thì bác sĩ nội trú này sẽ báo cáo cái luận văn tốt nghiệp, thì chúng tôi sẽ cập nhật cái số liệu này vô
trong cái tâm thần kinh trên bệnh nhân sẩn ngứa nốt. Và cái bệnh cuối cùng tôi muốn đề cập đến, tức là cuối cùng để cho quý vị thấy cái bài báo cáo nó ngắn lên tí xíu ha, chứ liệt kê không biết bao nhiêu là bệnh đúng không? Đó là cái bệnh vẩy nến. Thì đây là một cái bệnh rất là thường gặp trong chuyên ngành da liễu của chúng ta. Thì bệnh vẩy nến cũng ảnh hưởng rất là nhiều yếu tố ha, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, rồi ảnh hưởng tới vấn đề lo âu, trầm cảm, ảnh hưởng tới rối loạn giấc ngủ, rối loạn tình dục. Thì năm rồi, cách đây 1-2 năm thì chỗ tiến sĩ Hào, giám đốc bệnh viện cũng có hướng dẫn một chuyên khoa 2 của bộ môn da liễu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nghiên cứu về vấn đề rối loạn tình dục trên bệnh nhân vẩy nến. Thì rất tiếc là cái tôi chưa có cái số liệu của chưa cập nhật kịp cái số liệu của cái nghiên cứu này. Thì trong cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng những bệnh nhân vẩy nến có ảnh hưởng rất lớn về vấn đề tình dục, kể cả nam và nữ, đặc biệt là nữ. Đặc biệt là ở nữ. Thì cái này tôi xin lướt qua. Cái này là nó có một cái sơ đồ liên quan giữa cái hệ thống thần kinh với lại các bệnh lý da, đặc biệt là bệnh vẩy nến. Thì đây người ta cũng trên thế giới người ta cũng nghiên cứu thấy bệnh nhân vẩy nến, chúng ta thấy tỷ lệ lo âu chiếm khoảng 36%, 36.5%, rồi trầm cảm lên tới 37.4% và rối loạn sự thích ứng là 6, phải cố gắng có ý định cố gắng tự tử thì khoảng 0.55%. Như vậy chúng ta thấy là cái tỷ lệ lo âu trầm cảm trên bệnh nhân vẩy nến cũng rất là cao. Như vậy từ nãy tôi chỉ lướt qua 4 bệnh thường gặp, bệnh da mãn tính thường gặp, viêm da cơ địa, mụn trứng cá, sẩn ngứa nốt và vẩy nến, là chúng ta thấy tỷ lệ lo âu trầm cảm trên những đối tượng này rất là cao so với người bình thường, và trên thế giới người ta nghiên cứu với số lượng rất lớn. Tuy nhiên ở Việt Nam mình, bộ môn chúng tôi là đã nghiên cứu trên 4 bệnh này rồi, và chúng ta cũng thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Như vậy chúng ta cần làm gì khi chúng ta thấy được cái vấn đề như vậy? Thì bây giờ trên thực hành lâm sàng thì chúng ta có những cái thang điểm mà chúng ta đánh giá sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân. Thì có rất là nhiều thang điểm. Thì hiện tại thì chúng ta sử dụng đây là những cái thang điểm mà đơn giản nhất ha. Thang điểm trầm cảm, thang điểm đánh giá lo âu thì chúng ta có BSQ2, BSQ9 hoặc là HD, còn này GAS2, GAS7 và GAS-A. Thì cái này các anh chị chỉ cần load cái thang điểm này về, chúng ta thấy rất là dễ đánh giá ha. Thì cái cách đánh giá là như thế này. Nếu mà chúng ta phát hiện được trầm cảm, chúng ta nghi ngờ, chúng ta chỉ cần dùng cái BSQ2, và cái này nó chỉ trong vòng 2 tuần và nó có 2 cái câu hỏi thôi. Khi chúng ta hỏi bệnh nhân 2 câu hỏi đó, mà nếu mà chúng ta thấy có thì bắt đầu chúng ta có thể là phối hợp với lại chuyên khoa tâm thần, hoặc là chúng ta để khảo sát kỹ hơn về vấn đề trầm cảm của bệnh nhân. Thì tôi nghĩ đối với chuyên ngành da liễu của chúng ta, thời điểm hiện tại chúng ta chỉ làm được tới mức đó thôi. Nếu mà tất cả các bác sĩ da liễu mà chúng ta đều chú ý cái mảng này và chúng ta làm được tới mức này là tôi mừng lắm rồi, cái đó tôi nói thật. Tức là trên lâm sàng mà làm được tới mức này, chúng ta phát hiện được bệnh nhân có rối loạn lo âu trầm cảm và chúng ta mời hội chẩn bác sĩ tâm thần, thì cái đó là một cái bước rất là quan trọng trên thực hành lâm sàng. Và cái thứ hai, rối loạn lo âu cũng vậy. Chúng ta chỉ đánh GAS2 thôi, tức là có 2 câu hỏi. Nếu mà bệnh nhân có dấu hiệu đó thì chúng ta chuyển chuyên khoa hoặc là chúng ta hội chẩn với chuyên khoa tâm thần. Thì hiện tại thì cũng báo cáo với quý vị có tiến sĩ Hào ở đây, tức là cách đây cũng 1-2 năm rồi, tiến sĩ Hào cũng đã định hướng cho các bác sĩ của da liễu đi học về chuyên khoa tâm thần, tức là học để có chứng chỉ tâm thần về, để tương lai có thể là chúng ta sẽ có một cái chuyên khoa da liễu tâm thần, psychodermatology. Thì cái này cũng là một cái định hướng tôi thấy là hết sức là hay và có ý nghĩa nhân văn, và nó có cái gọi là điều trị bệnh nhân, quản lý bệnh nhân một cách toàn diện hơn. Còn về điều trị, dĩ nhiên tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, tức là chúng ta kết hợp giữa chuyên khoa da liễu và chuyên khoa tâm thần, và dĩ nhiên chúng ta điều trị phải nhiều phương pháp. Chúng ta không thể nào liệt kê ở đây trong thời gian ngắn để chúng ta liệt kê hết được. Và đặc biệt nếu mà khi chúng ta kê đơn thuốc tâm thần thì quý vị nên theo cái điều số 9 thông tư 52/2017 của Bộ Y tế về quy định kê đơn các thuốc hướng thần, tức là ai là người được kê đơn, chứng chỉ gì và kê thời gian bao lâu, kê thuốc gì, theo dõi như thế nào, bệnh nhân sử dụng như thế nào, có đầy đủ trong đó hết.
ha. Chứ không phải là sau khi chúng ta dự cái hội nghị này xong, chúng ta thấy là bệnh da mãn tính có liên quan đến tâm thần là chúng ta về nhà chúng ta kê thuốc tâm thần cho bệnh nhân uống nha. Cái đó là mình có thể là nói trước với quý vị đại biểu. Rồi về kết luận như vậy thì đối với chuyên ngành da liễu của chúng ta thì chúng ta cần có nhiều nghiên cứu hơn, cần có nhiều nghiên cứu hơn ở nhiều bệnh lý về da, đặc biệt là các bệnh da mãn tính hơn, để chúng ta có một cái con số cụ thể. Từ đó thì chúng ta mới hướng tới vấn đề điều trị cho bệnh nhân một cách toàn diện. Đó là chuyên ngành da liễu của chúng ta. Còn nếu mà đối với ngành y chứ nói chung á, thì chúng ta phải triển khai cái giáo dục liên ngành. Thực ra cái giáo dục liên ngành này Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai rồi. Rồi bên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chúng tôi cũng triển khai. Tức là chúng tôi thành lập những cái module, những cái block để chúng ta đào tạo cho sinh viên, cho học viên. Có nghĩa là ví dụ như tạo thành cái module vừa có da liễu vừa có tâm thần. Thì như vậy những cái bài có liên quan đến da liễu tâm thần chúng ta vô cái module đó. Thì cái này là cái chương trình y khoa cải tiến của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Thì chúng tôi đang triển khai cái này. Thì tôi biết là Đại học Y Dược chúng ta đã triển khai cái này lâu rồi, đúng không thưa Minh? Lâu rồi, dạ. Thì đó là những cái kiến nghị cho tương lai. Thì trên đây là một số cái thông tin mà muốn đem đến cho quý vị khán giả ở đây, đặc biệt là các anh chị em đồng nghiệp da liễu chúng ta nắm về vấn đề tâm thần kinh trên bệnh da mãn tính. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đại biểu. Xin cảm ơn phần báo cáo của thầy. Do thời gian đã trễ nên phần thảo luận sẽ được diễn ra vào buổi chiều. Do vậy xin kết thúc phần báo cáo buổi sáng. Kính mời quý đại biểu, quý quan khách nghỉ ngơi. Hội nghị sẽ được tiếp tục vào lúc 1 giờ tại đại giảng đường. Xin trân trọng kính chào.